Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada guru-guru, adik-adik dan ibu bapa di luar sana. Nama saya Arfan Aris selaku pengurusi majlis anda pada hari ini. Selamat datang ke MYDIGITALMAKER Fair 2022 Wilayah Tengah yang dianjurkan oleh Aerocentric Event dengan kerjasama Malaysia Digital Economy Corporation MDEC dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Karnival MYDIGITALMAKER ini telah berlangsung sejak 2017 bagi memupuk minat dan meningkatkan kemahiran teknologi digital di kalangan generasi muda dalam menepani ekonomi digital Malaysia yang semakin berkembang. Karnival pada tahun ini berlangsung dari 16 Oktober sehingga 13 November 2022 merangkumi 5 wilayah di seluruh negara dan diakhiri dengan edisi kemuncak di wilayah tengah iaitu di Kuis City Mall Kuala Lumpur. Untuk penonton di luar sana, karnival ini juga sedang berlangsung selama 4 hari di Kuis City Mall di mana bermula pada semalam sehingga Ahad ini. Dan paling menarik lagi, kita ada pelancaran MYDIGITALMAKER Fair 2022 yang akan berlangsung sekejap lagi. So, kalau korang yang tengah free tu,
Jangan lupa untuk datang kerana kita banyak sangat aktiviti yang kita anjurkan. Seperti kita ada persembahan, kita ada performance daripada Bobo Boy, Ejen Ali, kita ada workshop dan banyak lagi. Yang menarik lagi, pelajar yang mendaftar program ini akan mendapat sijil penyertaan dan markah PAJSK KPM peringkat kebangsaan dan juga digital badge melalui platform D5. Pendaftaran masih lagi dibuka. So apa tunggu lagi? Kami akan sertakan link di pautan. Oh, jangan lupa untuk like, follow dan share Aerocentric Event untuk mengetahui semua tentatif program dan apa aktiviti yang kami lakukan pada hari ini ataupun sepanjang program. Pasti anda tidak sabar untuk meneruskan dengan sesi pertama kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, jom kita memulakan sesi kita iaitu yang bertajuk Soccer Expert. Let's build your own robotic soccer game. Bersama kita, panel daripada Ustaz Aiman QC, QM, Education Specialist and Cik Nadira, Education Trainer daripada AR EduTech. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, mungkin panel kita ingin kenalkan diri sebab adik-adik kita di luar sana ingin tahu siapakah panel kita pada hari ini dan apa topik kita pada hari ini. Sungguh menarik topik ini. Tanpa membuang masa, mari kita persilakan perkongsian kita pada dua panel kita hari ini. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah, yang pertama sekali saya akan menceritakan tentang apa peralatan ataupun equipment yang kami perlukan ataupun yang kami gunakan untuk soccer export. Okey, pertama sekali kami ada robot dia, iaitu nama dia M-Bot, dan kami juga ada padang. So biasanya kalau kita main bola mesti ada padang kan, tapi kami punya padang kalau perasan lah, dia macam rupa dia tak sama macam padang biasa. Kalau tengok kat padang tu dia macam ada warna-warna, lepas tu ada macam tak ada tulisan boost zone kat situ kan. Nak tahu boost zone tu apa? Nanti saya akan ceritakan. Okey, pertama sekali saya nak cerita tentang apa M-Bot ni. Iaitu apa kita punya robot yang utama yang kita gunakan untuk mengawal bola tu. Okey, pertama sekali M-Bot ni dia adalah sejenis robot untuk tujuan education dan dia ada macam-macam kebolehan. Kita boleh gunakan M-Bot ni bukan sekadar untuk main bola je. Dia ada juga function kita boleh guna untuk detect objek, kita boleh nyalakan lampu. Dia multifunctional. Dan dia ni sesuai untuk dari segi daripada sekolah rendah sesuai sampai sekolah menengah sesuai dan and beyond. Dan senang kata daripada yang paling muda ke paling tua boleh belajar menggunakan M-Bot. Seterusnya saya nak cerita mengenai ciri-ciri ataupun fungsi-fungsi yang ada pada M-Bot ni sendiri. Okey, pertama sekali M-Bot ni dia powered by CyberPi. Okey, CyberPi ni inilah yang membolehkan kami untuk coding M-Bot tu untuk membolehkan dia bergerak dan membolehkan dia berjalan. Okey, and kalau lepas tu ada MacBlock, itu adalah yang kami punya ni lah, apa yang kami gunakan untuk coding ataupun pengekodan untuk CyberPi. Dan seterusnya dia ada precision control untuk pergerakan dia lah. Kita tadi saya dah ceritakan, kita nak coding, nak kasi dia berjalan. Tapi kalau pergerakan dia tu kita tak boleh nak kontrol secara tepat, macam mana kita nak kawal pergerakan dia? Okay, jadi dia ada precision control. Dan seterusnya dia ada enhanced sensors. Dia ada banyak sensor dekat M-Bot ni. And kalau nampak ada yang kecil yang kat bawah tu, kita nampak itu adalah sensor untuk cahaya. So dia ada lampu, dia boleh detect apa warna yang dia detect. Jadi dengan itu membolehkan untuk kita ada special punya features lah dari kita punya permainan ni, di mana M-Bot ni dia bukan just bergerak tau, dia ada bila sampai satu tempat dia akan bergerak laju. Macam tu. Biasa kalau kita main bola kan kita nak laju, kita kena berlari kan. Tapi untuk M-Bot ni kita nak laju, dia ada macam satu zone khas tu, satu petak khas, kita lalu situ baru kita laju. Nak tahu macam mana kalian buat? Okay, saya akan ceritakan lepas ni. Seterusnya dia ada wireless communication Bluetooth. Jadi kita nak kawal robot tu kan. Okay, balik kepada point tadi, kita nak kawal robot tu. Jadi bila kita nak kawal dia, cepat tanganlah kita nak guna tangan gerak-gerakkan ni kan. So
takkanlah kita nak masuk dalam padang tolak robot tu kan, tak best lah. Jadi kita ada dia punya remote ataupun dia punya controller yang kita connectkan secara Bluetooth. So kita punya pemain boleh berada di luar padang dan diorang akan mengawal M-Bot tu di dalam padang. Okay. Yang seterusnya kita ada inputs and onboard sensors. Ni berkaitan dengan sensor tadi lah. Berkaitan dengan light sensor tu, bila dia lalu dekat buzon, dia akan jadi laju. So dia macam, kalau yang adik-adik yang pernah tengok macam Formula E, kalau Formula E, dia ada certain kawasan, bila dia lalu kat kawasan tu, dia akan jadi laju tau. Dia macam akan charge bateri dia lah lebih kurang. So dia boleh macam nak boost, dia laju sikit lepas tu. So kita punya M-Bot ni pun macam ada ciri-ciri sikit lah, macam Formula E tu. Okay, next kita ada outputs. Okay, outputs ni pula dari segi macam dia punya full color display. Jadi nak senang kata, kita punya CyberPi tadi tu, dia ada dia punya macam screen tau. So screen kat situ, kita boleh letak logo. Kalau kat sini kami letak logo Soccer Export tu punya logo. Jadi orang akan lagi best lah sebab kita boleh letak kita punya logo ataupun akan datang kalau macam adik-adik join kami punya pertandingan ni kan. Jadi boleh letak adik-adik punya logo tu boleh letak kat situ. So macam so saya punya M-Bot tu sebab nampak logo tim sendiri kan. So lagi best lah kat situ. Okay, ini pasal M-Bot. So sebenarnya nak tengok ni padang dia. Okay, so kat sini saya nak cerita dia macam dari segi mungkin a bit more technical lah kot kan. Sebab ini mungkin dari segi macam dia punya coding tu sendiri. Okay, first kali jom kita tengok dekat dia punya coding ni. Okay, kita zoom in sikit. Okay, so kat sini kalau perasan lah kita ada bila CyberPi tu mula, and then dekat bawah ni bahagian sini kan, inilah yang membolehkan kita untuk letak logo macam saya cakap tadi, logo Soccer Export tu dalam kat CyberPi tu. So kita boleh lukis ataupun kita boleh letak logo apa yang kita nak dekat situ. And then lepas tu kalau nampak tak yang ada bawah ni kan yang macam display purple ni, itu yang membolehkan dia ada dia punya warna. Sebab warna dia ni untuk bila kita kat atas padang, kalau kita sendirilah, kalau dalam in real life sekalipun, kalau kita main bola, tim kita dan tim pihak lawan, diorang masing-masing ada diorang punya warna kan. Warna tak boleh sama. And setiap pemain pula ada nombor dia masing-masing. Jadi kita tahu setiap pemain tu siapa dan kita tahu tim dia tim yang mana. Jadi dalam Soccer Export ni, sebab kalau tengok M-Bot tu rupa dia macam tu je lah. Jadi untuk bezakan dia, kami letak logo dan kami letak warna. So bila ada adik kawan nanti kan nanti macam tu, mana saya punya warna hijau ke, warna orange ke, warna purple ke, dia ada banyak warna kita boleh letak. So kita boleh tahu, okay yang hijau ni saya punya, yang orange ni kawan punya. Okay, so kita boleh nak bezakan dia. Itu dari segi macam dia punya display lah apa yang kita nampak. And then next dari segi, ini masuk technical ada punya coding lah. Macam mana kami boleh buat, dia macam Formula E tu kan. Lalu dekat satu zone, lalu dekat satu kawasan tu, tiba-tiba dia laju. Kalau perasan kat sini, dia ada yang tulis tu elemen aroma. Ni kalau orang yang biasa main PlayStation, elemen aroma dia fikir dekat remote tu kan. Elemen aroma. Tapi kalau kat sini, elemen aroma tu dia refer kepada kita punya sensor tu. Sensor kiri, left dengan sensor kanan. R tu right. Jadi sensor kat tengah ni kami buat bila dia detect warna hitam, dia akan jadi laju. Okay, so kat sini kalau pasal ada status ni 1-1. Okay, ini kalau orang yang tahu dia tahulah. Tapi saya akan ceritakan dia adalah satu konsep dalam coding ni, dia yang paling asas iaitu binary. Kita ada binary, iaitu 0 dan 1. Paling simple dia kata kosong tu kata tak. Okay, kalau dari segi sensor ni kosong tu maksudnya sensor tu tak detect warna hitam. Jadi itu kosong. And then kita ada 1, which mean yes, dia detect, dia ada detect warna hitam tu. Jadi ini akan ada beberapa combination lah sebab kita ada 2 sensor kan. So pertama sekali, sensor tu 2, 0, 0. Maksud dia dua-dua tak detect. Tak ada pun warna hitam, so tak jumpa kan. So dia akan dalam macam biasa je, tak ada laju. Okay, itu 0, 0. And then kita ada the combination sama ada 1, 0 atau 0, 1. Maksudnya salah satu sensor kita tu, dia detect. Sensor sebelah kiri detect. Ada warna hitam lah, sensor sebelah kanan tak detect. Ataupun vice versa lah. And then next, kita ada 1-1. Lepas tu kami tu 1-1 kan, maksudnya kami nak dua-dua sensor kat tengah ni bila dia detect warna hitam, dia macam, belah kanan kata, adalah warna hitam. Belah kiri pun kata benda sama. Ada juga warna hitam. So bila dua-dua ni detect, dah jadi laju. Okay. Kenapa kami tak ambil yang 1001 tu kan? Sebab kalau ambil yang tu nanti dia macam senang sangat lah kan. Nanti macam ada semua macam kena hitam sikit je dia laju. Tak best lah. So kita kena buat, kena betul-betul, kena warna hitam tu, baru dia betul-betul laju. Okay. And then kat bawah ni kita ada yang boost dan normal. Boost tu maksudnya dia laju lah. Normal tu kelaju biasa.
Okay, next dari segi macam mana kita nak control dia, macam mana dia punya remote. Okay, saya tunjuknya dia punya remote. Okay, ini kalau first time tu mungkin tak faham lah, tapi nak senang kata, kalau remote yang belah kiri tu, kita ada dia punya button untuk dia punya anak panah tu kan. Dia ada atas, bawah, kiri, kanan. Kalau tuan dekat kode ni kita boleh nampak dia ada yang atas, bawah, kiri, kanan tu kan. Dan saya buat, dia tekan atas, move forward, gerak ke depan. Tekan bawah, gerak ke belakang. Tekan kanan, gerak kanan, tekan kiri, gerak kiri. Okay? Itu untuk dia punya yang tu lah, anak panah tu kan. Tapi kalau perasan nampak tak yang saya ada labelkan L dengan R. Itu dia punya joystick. Kalau dekat joystick ni pula, dia lain tau, dia tak macam button kita tekan atas, tekan bawah, tekan kiri, tekan kanan. Dia ada macam, kalau perasan dekat situ dia ada LX, lepas tu dia ada RY. Kalau dia dekat label L dengan R je, tapi kan tiba-tiba situ ada X. Kalau ini, dia ada segi macam dia punya, ada matematik dia sikit. Dia ada segi, bila kita kata X tu, maksud dia kalau kita tengok graf, kita tengok graf, X tu dia atas bawah. Itu paksi X, atas bawah. Lepas tu kita ada Y tu kiri kanan. Yang mendatar, X tu yang menegak. Jadi kalau tengok saya buat situ kan, saya buat L, LX lebih besar daripada kosong. Maksudnya, bila positif kalau tengok kat graf ni, dia yang ke atas tu positif. So bila LX ni waktu tolak ke atas, so nilai dia positif, dia akan bergerak ke depan. And then bila dia tarik ke bawah, nilai dia akan jadi negatif. So yang itu dia akan bergerak ke belakang, yang move backward tu. Lepas tu pula untuk R tu saya ambil Y. Sebab kita nak pergerakan dia kiri kanan, so kita ambil Y punya axis. Jadi, bila RY ni, dia kalau ke kanan jadi positif, ke kiri jadi negatif. Jadi bila kita tolak ke kanan, dia akan jadi nilai positif, so dia bergerak ke kanan. Kita tolak ke kiri, dia negatif, dia akan bergerak ke kiri. Itu kalau dari segi orang kata macam dia punya teknikal dia lah. Cara macam mana nak faham macam mana dia punya function remote dan function coding tu. Okay, and then next. Itu kelajuan dia, kalau nampak kelajuan dia kat sini 100 rpm. So nak senang kata bila dia lalu dekat boost zone tu, speed dia akan jadi laju and dia akan sampai, itulah kelajuan dia adalah 100 rpm. Kalau pasalnya bawah tu untuk turns right, turns left tu akan letak 50 rpm je, sebab kalau letak laju sangat nanti dia susah nak kawal, sebab dia berbusing laju sangat nanti. So buat 50. Okay. And then ini, lepas tu yang bawah ni pula, ini yang normal. Kalau dia bergerak, dia tak kena boost, tak kena apa, dia jalan biasa je. Kalau yang ini, kalau tengok dia punya kelajuan, 50 juga kelajuan dia. Tapi kalau tengok dari segi coding dia sama je. Beza dia pada kelajuan. Okay. And kenapa kami letak 50, kenapa tak letak je 100 kan? Tak 100. Lepas tu nanti kalau letak kat boost tu tak ada 200. Sebab kita nak jimatkan bateri dia sebenarnya. Sebab kalau dia gerak laju sangat, nanti bateri cepat habis. Nanti adik-adik pun macam main, alah dah habis dah. Jangan-jangan tiba-tiba dia berhenti kan. Tak habis lah. So kita buat 50. So bateri tu tahan lama. So boleh main lebih lama. Kalau tak nanti main sekejap, mestilah rasa tak habis kan kalau main sekejap je. Okay. And then seterusnya, kita tengok coding ni kan. So saya tunjuk sikit. Macam mana rupa dia bila dia lalu dekat kita punya boost zone ni. Okay. Saya tunjuk. Okay, ni contoh dia. Ni kan, ini kita punya embot, comel je embot ni. Okay, saya tekan play. So, bila dia lalu dekat kita punya boost zone, tu dia laju. Dia macam tu. Dia sekali dia lalu slow je dekat boost zone, dia detect. Sensor tu tadi detect kan. Dia punya nilai satu-satu, dua-dua sensor detect. Ada warna hitam, dia pun jadi laju. So, sekali, dia laju. So, itulah rupa dia. Okay, macam mana bila dia detect dekat boost zone tu. Okay, seterusnya, kalau tengok dari segi kita punya padang ni lah, kalau nampak lah. Ni saya cerita sikit dari segi macam apa pula dia punya macam ada rules dia lah. Kalau perasan dekat yang kotak warna putih ni, ini sebenarnya adalah dia punya tempat permulaan. Kalau kita macam main bola, kan kita kan ada kan apa posisi kita sebelum masuk bola tu kat tengah padang, setiap player ada posisi masing-masing. Kita tak boleh masuk posisi pahlawan, kita kena ada kita punya side kan, ada side masing-masing. So kalau kat sini, dua tempat itu adalah untuk letak dua embot. Okay, jadi kita punya embot ni dia sebenarnya bukanlah 1 lawan 1. Dia minimal ni adalah 2 lawan 2. Sebab kita ni padang ni kalau dalam gambar ni bagi kecil, sebenarnya besar tau padang dia ni. Jadi kalau seorang main nanti dia macam susah nak kejar bola. So kita buat dia berdua. So dia senang nak kejar bola, senang nak attack, senang nak defend. And then kalau kat sini,
nampak tak kalau yang bahagian goal tu kami buat dia warna merah kan. Itu untuk memudahkan referee untuk dia macam nampak bola tu masuk dalam kawasan merah terus goal. So senang kita nak decide siapa yang goal siapa yang tak goal. Okay, and then next saya akan tunjuk dia punya ni lah. Okay, ni tadi saya dah ceritakan kita ada cerita M-board. M-board tu dia punya function dia semua, dia ada sensor tu memang membolehkan untuk kita kasi dia gerak laju, and then sensor tu juga kita boleh detect lah jadi boost zone semua tu, and then dia juga boleh kita letakkan warna pada dia, jadi bila ada warna dia pun kita pemain kita senang nak bezakan antara setiap warna tu, and then dia punya display dia kita boleh letak kita punya logo. Macam tadi saya letak logo Soccer Board, ataupun nanti akan datang insya boleh letak logo tim masing-masing kat situ, so senang nak bezakan. Dan langsung kita ada padang. Padang ni pun penting juga lah, sebab tanpa padang ni dia tak jadilah Soccer Board, sebab Soccer Board tu yang menjadikan dia Soccer Board, sebab bila main lalu dekat kawasan yang warna hitam tu jadi laju. So dia ada elemen coding tu lah. Kita boleh nampak coding tu dia bukan sahaja untuk menggerakkan kita punya M-board ni, tapi coding tu juga akan membantu kita untuk enhance kita punya game tu. Semain tu lagi best. Biasanya main kalau kita control kan dia ada speed dia, kita adjust dekat button kan, tapi tak, ini kelajuan tu ada di atas kita punya padang tu, lalu kat situ jadi laju. Okay, and then seterusnya, okay, ini adalah next equipment. Tadi kita dah ada macam M-board, kita punya pemain dia yang akan tolak bola, dan kita dah ada kita punya padang. Okay, jadi kita punya padang, so kita dah ada tempat main. So sekarang kita kan ada dia punya bola. Okay, first sekali kita ada dia punya bola. So bola ni nama dia hoverball. Okay, kalau hoverball ni dia tak adalah nak coding sangat, dia just macam kita just turn on je dia. Turn on bila nak main, lepas tu bila tak nak main turn off. Tu je, dia on, dia off. Okay, itu untuk hoverball. Okay, next adalah Bluetooth remote, sebab kita dah ada player tu, ataupun kalau orang kata macam dia punya avatar lah. Okay, M-board tu kita punya avatar tu dah ada. So macam mana kita nak kawal avatar tu kalau tak ada remote? So kita kan ada Bluetooth remote. Okay, kalau Bluetooth remote ni sama juga macam hoverboard, kita just turn on bila nak pakai dan turn off, tapi dia ada extra sikit, kita kena pairkan dia. Kita kena linkkan Bluetooth tu dengan dia punya M-board masing-masing. So yang bagusnya adalah inilah, bila kita kawal kita punya M-board, dia tak akan dikawal oleh orang lain, dan kita pun tak akan usik orang lain punya M-board. Jadi dia fair and square lah, sebab kita akan kawal M-board kita je. Jadi yang bezakan adalah dia punya skill dan kemahiran. Okay, next. Okay, ini contoh lah apa gambar kami pas event. Ni lah rupa sebenar padang dia tu. Tadi kan nampak kecil, tapi padang tu besar kan. Besar padang tu. And then kalau nampak tepi tu kami macam ada letak macam dia punya guardrail. Function guardrail tu supaya kita tak nak M-board tu terkeluar. Supaya senang bila nak main tu, semua akan berada dalam kawasan tu je. So tak terkeluar, tak terpelanting keluar lah. And then referee pun senang nak kawal permainan tu. And then kalau nampak tak gambar yang belah kanan atas ni, kalau nampak dekat sini mereka ni pakai bib. Okay, jadi yang satu tadi mengenai dia punya rules tu, kalau sesiapa yang nak main ni dia kena pakai bib. So gitu, yang pakai bib tu yang akan main, supaya kita tak nak nanti macam okay, first round tu dia main, dia dengan kawan dia, second round dengan orang lain. Kita nak make sure supaya dia tak bertukar-tukar tim. Nanti macam tak adil lah kan, tiba-tiba orang ni tim lain, tiba-tiba dia masuk tim lain. So kita nak kasih dia adil. And then saya akan tunjuk sikit dia punya video ni. Okay, kita tengok video ni. Ini adalah secara ringkas ni lah macam mana permainan M-board ni. Tengok dia macam mana dia menjaringkan dia punya bola ni. Okay, kalau nampak macam tu lah. Tadi kan masa mula-mula berlanggar, betul semua berebut nak bola kan. Lepas tu dah terlepas, dia pun tolak lah sampai ke dalam gol. So ini kalau tengok dari sini macam mudah, tapi sebenarnya game ni dia agak complicated juga sebenarnya. Bila kita main tu, kita akan nampak apa dia punya complexity tu. Okay, jadi sekarang saya dah cerita dah lah apa itu M-board, lepas tu apa dia punya coding dia, apa ciri-ciri pada M-board, and then dia punya padang, apa ciri-ciri yang ada pada padang tu, and then dia punya coding, lepas tu apa lagi peralatan dia, kita kena ada bola, kita kena punya remote. Okay, jadi sekarang insyaAllah saya nak tunjuk dengan ni lah, saya punya kawan saya Nadira, kami akan tunjukkan dari segi dia punya orang kata apa ni, technicality ataupun macam mana
permainan tu yang sebenarnya. Okey, macam mana demo sebenar permainan tu? Okey. Okey, jadi saya rasa saya boleh minta tolong pada kawan saya Nadira untuk tunjukkan live demo macam mana kita punya rupa padang tu. Okay, saya stop sharekan screen. Okay. The Earth's population is projected to reach 8.6 billion people by 2030. There is an urgent need to provide enough food, water, and energy to power this growing demand in the next decade and beyond. This is simply not going to happen unless we change the way we consume. Today, atmospheric CO2 is at a higher level than at any point in the last 3 million years. Humans are injecting more CO2 into the atmosphere at one of the fastest rates ever. The information and communication technology sector's global share of greenhouse gas emission stood at 4% in 2020. Okey, kita dah masuk ke live chat tadi. Okay, jadi kalau sekarang kita boleh nampak dekat Nadirah punya, Encik Nadirah punya kamera, itu adalah rupa sebenar padang tu, okay, in real life punya view, macam mana kami susun dia punya embod, macam mana kami buka padang tu, macam mana kami susun, and then kau nampak macam ada susunan kerusi kat situ kan, itu adalah kat mana player kita akan duduk dan asal dia akan kawal kita punya embod tu. Okay, mungkin juga saya boleh minta tolong kawan-kawan saya juga untuk apa ni, minta mereka trialkan live demo macam mana untuk main mbot tu. Itu sama. Okey, jadi sekarang inilah kita tengah tunjuk live demo macam mana permainan dia. Okey, ni mula kita akan turn on dia punya bola tu. Okey, so biasanya bola tu dia ada angin pun tau. Saya pernah mention tadi bola tu dia ada angin, sebab tu nama dia hoverball. So dia orang kata dia akan macam terapung lah. Okey. Dan sekarang dia akan tunjuk macam mana dia akan tolak. Biasa macam tu lah dia permainan dia. Dia akan berlawan untuk dapatkan bola. Okey, dah gol satu. Okey, and then lepas dia gol, okey, kayak punya referee tu dia akan letak balik bola tu dekat tengah. Okey. And then dia setiap player tu akan balik ke posisi asal. Jadi macam saya mention kan, dekat kotak putih tu adalah dia punya tempat untuk mereka ni, orang kata apa ni, posisi asal dia. Okay, and then lepas mereka dapat di posisi asal, dia akan mula balik untuk lawan balik. Okay, lagi satu, katakanlah kalau macam perasan lah, bila kita main ni, katakanlah kalau macam bola tu tersangkut
Katalah kita main, lepas bola tu tersangkut dekat corner ke, tersangkut dekat bucu ke, macam mana kan, kalau yang itu pun kita punya referee, dia yang akan adjust untuk gerakkan bola tu kepada dia punya ke tengah padang. Okay? Jadi kalau yang macam dapat catch up tu, dia macam akan rasa macam ada macam, dia punya strategi dia boleh block bola tu dekat ujung, lepas tu bola tu dah sangkut, nanti referee tolak ke tengah padang, so kawan dari sana boleh standby untuk tolak bola tu masuk dalam gol. Itu antara strategi yang diorang boleh buat lah. Okay, dah 2-0 dah. Okay, so kita akan mula lagi sekali. Okay, dan kebiasaannya lah, permainan ni akan bertahan antara 3 hingga 6 minit. Itu adalah tempoh kami punya permainan. Sebab kalau perasan macam ni lah, ni pun dah dalam 2-3 minit, dia punya jaringan dah sampai 2 kan. So dia mudah sebenarnya untuk mereka menjaringkan gol tu. Okay, and then macam nampak tu, bila dia lalu dekat blue zone tu, jadi laju. Jadi ini adalah orang kata macam, kalau permainan in real life tu, kalau macam kan bagi sekolah-sekolah, bukan macam ni lah dia punya rupa game dia tu, macam mana dia akan berlanggar, and dia akan block, dia macam dia jalankan gol. Dia nampak macam mudah, tapi bila kita main tu, kita akan nampak dia punya susahnya tu, sebab nak menggerakkan bola dia tu. Sebab kadang bola tu macam dah gerak straight, lepas tu dia akan sengit-sengit. So dia kena ada skill sikit untuk kawal pergerakan tu. Okay, dia ambil ke blue zone. Okay, dia lagi satu, katakanlah kalau macam embot tu terbalik kan. Biasanya embot ni memang akan terbalik. Kalau terbalik pun, nanti referee juga yang akan betulkan balik embot tu. Dia akan tegakkan balik. Okay, dia dah merampas bola. Okay, dah merampas bola dah. Okay, dia mundur ke belakang. Okay, ada halangan. Okay, dia terus tolak lagi. Okay, hampir. Kita nak saya kata terbalik kan. Kita terbalik. Okay, referee akan betulkan balik. Okay, dia halang. Okay, masuk ke? Kita masuk. And kemudian ada peraturan-peraturan lain lah. Contohnya kalau macam mungkin ada interfere. Okay, macam mana kalau player tu yang pegang kita punya bola. Okay, kalau macam tu, macam juga ada peraturan untuk kat merah dan kat kuning. Okay, tadi nampak dia lalu atas blue zone. Okay, jadi dia punya laju tadi. Okay, dan gol lagi. Okay, katakanlah kalau pemainnya pegang bola. Okay, kalau yang itu kami ada dari segi peraturan dari segi macam kat merah dan kat kuning lah. Okay, tadi referee tunjuk 4-0. Okay, dah 4-0. Tapi permainan ni adalah sangat satu pihak. Okay. Jadi bila dari segi macam dia punya kat merah kat kuning, so setiap player ni dia adalah macam penalti dia. Kalau dia sentuh bola dapat kat kuning, kalau dia sentuh dia punya embot dapat kat kuning. Sebab kita player ni, peraturan yang paling utama, dia dibenarkan mengawal embot tu menggunakan remote sahaja. Dia tak boleh nak sesuka hati untuk kawal bola tu. Saya rasa dah cukup kan untuk tunjuk demo tu. Kesian tim yang kalah tu kan dapat 4-0 dah. Okay, saya rasa kita boleh ke, mungkin kalau ada sebarang persoalan ke dari segi kita punya penonton, mungkin ada persoalan nak tanya, mungkin boleh tanya soalan. Ke semua tak ada soalan ni, sebab semua macam kagum tengok kan, main bola guna robot.
Okay, jadi kalau kita boleh nampak setiap M-bot tu dia ada warna-warna dia yang berbeza. Okay, jadi kita ada beberapa soalan ke daripada kita punya penonton? Jadi saya cek kuat-kuat ada beberapa persoalan. Okay, masa ni tak ada soalan lagi, tapi tak apalah. Biasanya kalau saya explain dia punya rules tu, kadang ada player yang confused sebab dalam kita punya rules tu kan dengan cakap jangan sentuh M-bot. So antara benda yang confused, orang akan fikir ingatkan, oh so M-bot tak boleh sentuh M-bot lah. Tak, yang tak boleh sentuh adalah player yang tak boleh sentuh M-bot. Jadi kalau M-bot, sesama M-bot, itu tak ada masalah. Okay, dan kita punya padang ni, dia sebenarnya taklah semua warna biru, ada juga warna lain, tapi saya tak tunjuk lah. Okay, kalau nak tunjuk itu nanti kena ni lah. Kena join lagi kita punya pertandingan untuk nampak apa dia punya, orang kata apa ni, warna-warna lain padang tu. Sebab kita ada padang warna hijau, kita ada padang warna purple, ada padang warna orange. Sebanyak lagi warna-warni pada padang kita ada. Oh, dalam kita malah ada yang tanya, ni harga, kalau harga tu saya pun tak pastilah harga dia macam berapa. Sebab kami pun ini kami mau kepada buat pertandingan. So tak adalah dari segi nak menjual tu tak adalah. Just kami nak buat pertandingan sebab kita nak tarik minat-minat pelajar ni. Sebab kita nak mereka ni walaupun dia tak adalah coding secara direct, tapi nak tunjuk kepada mereka apa yang coding tu boleh buat dan mudah je untuk main guna coding ni. Okay, saya cek jadi kita ada persoalan lain. Okey, saya ada soalan, berapa lama jangka masa diperlukan untuk siapkan satu game? Okey, saya dah mention tadi, satu game tu dia mungkin akan makan masa dalam 3 hingga 6 minit lah. Sebab itu adalah berdasarkan kepada dia punya, orang kata, berapa banyak team. Sebab kalau team banyak, kalau kita nak buat setiap game tu 6 minit, saya rasa sehari pun tak habis main. Kalau contohlah katalah, kalau kita kata macam Liga, biasanya dia mungkin start dengan 64 team. Contohlah kalau 64 team, kalau kita buat permainan kalah mati sekalipun, dia punya kalau 6 minit lah, katalah 6 minit. 64 team, so kita ada macam dalam, sebab dia akan satu lawan satu kan, so 32 game. Kalau 6 minit itu pun dah 3 jam. Ya kan, 3 jam. Okay. And lagi satu, dari segi permainan tu pun 3 ke 6 minit, itu dari segi, kalau dari segi keseluruhan dia, tak boleh main sampai 3 jam sebab M-bot ni, sebab dia ada bateri. Sebab dia kalau pasal dia tak ada wayar kan, sebab dia guna bateri. So bateri dia tu tahan dah sejam setengah. So kalau kita nak run non-stop tu dia agak impossible lah sebab nanti dia akan mati bateri dia. Jadi dia walaupun kita rasa macam oh boleh je 3 jam run kan, tapi tak cukup 3 jam, dia lama. So itulah yang akan efek berapa lama dia punya siap satu game tu. Dan kebiasaannya lah kalau macam yang tim dah power lawan dengan tim yang orang kata macam beginner kan,
3 minit tu sebenarnya diorang boleh gol kan, kadang ada yang sampai 3 gol, ada yang 4 gol, ada juga yang 5 gol. Itu memang power sangat lah tu, boleh sampai 5 gol dalam masa 3 minit je. Jadi kalau kita nak buat 6 minit tu pun nanti macam terlalu banyak sangat gol dia nanti. Okay. Okay, kita ada persoalan lain ke? Oh, tadi saya lupa nak mention, sekarang ni saya tengah bersiaran langsung. Tempat saya bersiaran langsung berada di Digital Classroom Event Space di CES di AR Edutech, okay, kat tempat saya ni. Okay, jadi kat sini biasanya kami akan antara yang saya cerita ni lah, contohnya MBOT ni memang kami akan buat pertandingan antaranya kat sini lah, ataupun kami akan pergi ke sekolah-sekolah. Itulah kami punya suka export. Oh, ada soalan. Pada bab macam ni ada yang dah siap ke? Oh, dia MBOT ni, MBOT ni dia yang best sikit tentang dia. Kalau kita bagi macam student atau budak-budak, bila dia sampai dia tak terus siap tau. Jadi kita kena pasang sendiri. Tapi yang risau dia sebenarnya senang je. Kalau mungkin first time nak pasang akan macam pening nak pasang, tapi bila dah jadi satu robot, nak pasang lagi 2-3 robot tu senang. Macam sekarang kami ada 20 biji ke 20 biji MBOT, tak silap saja. Jadi saya dengan tim saya tu lah kami pasang. Masa first time pasang tu agak susah lah, sebab dia ada bagi manual semua. Dia dah siap asingkan dia punya skru semua. Jadi bila pasang tu, bila first time jadi kita macam dah tahu, okay, next time pasang tak tahu manual dah tahu nak pasang apa. Dan dia bagus juga sebab dia macam ada skill macam technical jugalah. So dia bukan just start coding semata, dia macam assembly, macam orang kata macam kalau STEM tu, dia ada teknologi tu sebab macam dia engineering sikit. Dia kena pasang sendiri dia punya MBOT. Dan kalau salah pasang, nanti adalah lampu tak menyala, cyberpie tak hidup. Lepas tu bila berjalan pula, yang ada kamera salah pasang wayar, tekan nak panah depan, dia bergerak ke belakang, macam tu. Jadi dia orang kata fun juga lah kat tu, sebab kita sendiri yang kena pasang MBOT tu. So dia bukan terus just coding, dia ada juga engineering kat situ. Okay, ada beberapa soalan lain ke? Dan lagi satu, MBOT ni, dia kalau perasan lah dekat atas MBOT tu, ada punya, saya tunjuk, dia macam ada lubang, kalau perasan dia macam ada lubang ni, itu kalau kita macam dia punya puzzle lah lebih kurang, tapi sebenarnya dia boleh juga letak macam nak letak bendera ke atas dia, so macam kita boleh kalau kita nak nampak lagi best lah, sebenarnya boleh pasang bendera, so dia macam lagi jelas siapa kontrol MBOT ni, ataupun kan yang kami macam terfikir adalah kita ambil gambar kita yang dia letak macam tiang bendera tu, yang dia letak atas tu. So dekat atas MBOT tu pun kita boleh letak lagi benda lain dekat atas dia. So ada macam ada lubang untuk Lego tu, boleh masuk dekat situ. Okay, saya cek lagi ada ke soalan lain yang saya terlepas? Okay. Oh, kalau software, kejap. Tadi software tu saya tunjuk sekejap. Okay, kalau software tu yang gambar panda tu. Kenapa yang belah kanan atas ni, kita ada panda ni. Yang powered by CyberPie, coding bawah tu kita ada yang macam remote kecil tu, itu nama dia CyberPie. Okay, kat situ lah kita akan masukkan semua coding kita dalam tu. Dan CyberPie ni adalah dia punya main brain dia. Brain otak dia untuk menghidupkan kita punya MBOT tu. Next kita ada MacBlock. Okay, MacBlock ni dia lah yang tempat untuk kita coding tu, ataupun nama dia punya apps tu adalah MBlock, tak saja MBlock. Okay, MBlock. Okay, jadi bila kita guna kat situ kita boleh coding. Dan dari situlah yang saya boleh buat untuk dia boleh guna sensor dia. So dalam tu dia ada semua. Boleh guna remote, boleh guna sensor. Dan dengan coding inilah yang menjadikan dia possible. Macam mana kita boleh menjadikan dia
bila lalu dekat certain kawasan, lalu dekat boost zone ni contohnya, dia laju. Kita boleh letak, kita boleh orang kata apa ni, coding tu, dia ada function in real life. So dia macam boleh jadi game changer dalam permainan tu. Sebab biasanya kalau coding ni, kalau kita just nampak dari segi software kan, kalau dari segi hardware ataupun orang kata dari segi physical computing tu, dia mau kepada macam just goncang-goncang, gerakan kita kena touch sensor, tapi ini dia mau kepada macam dia boleh effect kelajuan kita punya M-bot tu. Jadi dia akan effect permainan tu sendiri. Kita punya orang kata apa ni, bukan saja balance permainan tu ataupun dia punya dynamic permainan tu. Okay, akan di-effect daripada coding tu. Okay, saya tanya kalau ada soalan lagi. Saya nak tunjuk gambar padang dia ni. Okay, dan lagi satu dekat padang ni kami ada letak dia punya ni lah. Kalau yang perasan lah dekat padang dia tu, ada gambar dia punya coding sebenarnya dah ada kat situ. Jadi macam kalau lah budak-budak tengah main kan sama-sama tu dia nampak coding, kami boleh cerita kat dia, oh inilah coding yang menggerakkan dia punya M-bot tu, yang make it possible untuk orang main soccer esport tu. So kita tak secara indirect lah dekat situ. So dia bukan just hiasan, tapi dia pun ada dia punya purpose tu juga. Education dia punya purpose. Okay, ada apa persoalan ke? Sebenarnya ada banyak benda kita boleh buat dengan M-bot ni, tapi itulah. Kalau saya tak ada soalan tu, saya tu nak cerita daripada mana? Dia ada sensor dia, dia boleh ada lampu dia boleh letak warna semua tu. And then okay, lepas tu ada yang tanya berapa kos untuk menghasilkan M-bot. Okay, kalau kos tu saya tak sure. Sebab kami ni bukan manufacturer, kami just dapatkan M-bot tu and kami just pasang. Sebab pasang tu bukannya pasang dari segi macam kita yang build, beli setiap barang, beli setiap komponen, tak. Pasang tu dari segi macam kita beli dia dalam kotak siap. Cuma dia bila nak guna tu dia akan memang suruh kita pasang. So dia macam apa contohnya saya nak bagi? Dia macam kalau kita beli barang tu dia tak pasang siap lah. Macam kalau nak kata, kalau orang kata beli perabot dekat IKEA, perabot IKEA tu dia benda dah siap. Kita tengah nak assemble je, nak pasang. So kami just pasang lah, bukan dari segi nak menghasilkan tu, saya tak tahu lah berapa dia punya cost tu. And lagi satu benda lah pasal M-bot ni, kenapa yang saya suka M-bot ni kalau kita nak buat game bola, sebab dia kalau pasal dia rendah. So dia ni orang kata lagi stabil lah. And dia pun kita boleh gerakkan jadi lagi laju. Sebab kalau yang saya pernah tengok lah, macam ada permainan bola robot, biasanya robot dia akan robot yang berjalan tu. Kadang slow dia berjalan. And then kalau terlaju sikit dia jatuh. Bukan yang tak bagus, yang tu pun best juga. Cuma sebab dia macam nampak macam orang betul kan. Cuma kalau kita nak lagi laju, biasa M-bot ni lagi best sebab dia boleh jadi lagi laju. Sebab kita boleh punya speed dia kita boleh lajukan lagi. So dia tak kata apa ni, pace permainan tu lebih laju. Jadi tu yang saya kata, dia macam 3 minit pun dah boleh skor 5 gol lah. Tak perlu nak lama-lama. And then kita pun yelah sebabnya tak ada crowd tau. Tapi kalau yang real tadi, macam saya tunjuk gambar contoh tadi kan, sekejap saya try forward kan ke gambar yang ada ramai-ramai macam ni kan. Bila ramai-ramai macam ni, adalah tukang sorak dia, adalah lepas tu yang dan cikgu pun sorak apa ni, suruh depan lagi, belakang lagi, blok sini, apa ni, tolak sana, macam tu lah. Ada dia punya teammate apa semua. So kalau dari segi sebabkan dia laju, so dia lebih meriah sikit sebenarnya. Sebab akan ada yang bersorak, akan ada yang macam gaduh sikit, ada juga. Okay, sebab macam je lah dia dengan team dia kan, dia suruh kawan dia buat ni, kawan dia buat lain. Situ dekat situ pun sebenarnya ada juga dari segi
Dan ni pun ada elemen teamwork juga sebenarnya sebab dia main berdua. So tak bolehlah just seorang je main kan, dia kena berdua. Mungkin seorang defense, seorang lawan, mungkin dua-dua attack. Jadi sebenarnya kalau kita tengok depan-depan dia lagi best lah sebenarnya. Okay. Ada persoalan lagi ke? Okay, lagi satu sebenarnya yang satunya soccer expert kan. Selain kita buat dia main bola, dia ada permainan lain sebenarnya. Antaranya dia boleh juga kalau kita mungkin main macam mana dia macam kita ada satu maze. Satu dah nak sebut maze macam apa. Dalam maze kan macam dia kena masuk dalam tu, ada jalan keluar. Kita boleh buat dua embat dalam satu maze, jalan dia kena bertemu. So macam dia kena cari kawan dia kat mana. So dia kena jalan, kalau tiba-tiba tersesat, lambatlah. So kalau yang itu pun ada segi timing dia. Kalau ini kan kita lawan untuk skor dia kan, sampai skor paling banyak. Tapi kalau next dari segi macam, kita boleh buat dia orang main, ada juga teamwork, tapi itu dari segi masa. Tapi yang itu sekarang ni gambar tak lagi lah itu. Okay, jadi saya kata M-Bot ni, dia punya penggunaan tu memang banyak lah. Dia bukan just sekadar untuk main bola ni je, kita boleh buat maze. So dari segi permainan dia pun boleh buat main permainan, tapi dia punya asas tu daripada coding. So elemen coding dia memang banyak sebab sensor dia banyak, and then dia punya function pun banyak. Jadi di situ dia akan translate kepada macam-macam game. Mungkin setakat ni saya fikir game macam ni kan. Mungkin akan datang ada orang idea lain, mungkin fikir nak buat dam ular ke guna M-Bot kan. Kita punya pergerakan tu guna gerakan M-Bot ke. Mungkin nanti M-Bot tu kita masukkan nombor, dia gerak sendiri tempat langkah sampai dekat tangga, dia naik sendiri kan. Tak tahu mungkin tu akan datang jadi macam tu ke. Sebab bila kita boleh coding tu, dia punya possibility tu macam endless sebenarnya, macam-macam boleh buat. Mungkin akan datang kalau dia nak lagi advance main chess guna M-Bot ke. Kan untuk M-Bot tu jadi dia punya apa tu, kita punya buah catur tu. So dia macam-macam idea sebenarnya boleh buat. Okay. Jadi yang ini kita just nak lebih kepada macam exposure lah kepada kita punya para pelajar ataupun adik-adik untuk diorang nampak, oh yang coding ni best, coding ni kita boleh main. So diorang akan jadi lebih interested sebenarnya untuk belajar coding tu. Sekejap saya check dekat dalam komen kalau ada sebarang pertanyaan dan soalan. Saya tengok ada yang terlepas, ada terlepas soalan ke? Okey, kepada para penonton kalau ada apa-apa soalan jangan segan silu, sila tanya. Kalau saya tahu saya cuba jawab, kalau saya tahu pun saya cuba jawab juga. Jadi sementara saya tunggu soalan ni, saya akan tengok balik takut ada benda-benda yang terlupa nak cerita ke. Saya tengok. Okey, lagi satu sebenarnya, untuk kita mengawal M-Bot ni, bukan je setakat just guna Bluetooth remote tu, kita juga boleh guna kalau kat sini yang saya cakap tadi ada CyberPi tu kan, dia punya main brain untuk kita punya M-Bot ni, kita boleh guna kita punya ni, CyberPi tu untuk kawal CyberPi juga. So macam ni dia untuk kawal dia. Betul kan? Macam dia mengawal sesama dia. Okay, jadi kalau yang tak ada Bluetooth punya remote pun boleh juga guna yang CyberPi pada M-Bot juga untuk kawal dia.
Oh, lepas tu ada yang tanya, coding untuk bola ni complicated ke? Okay, kalau saya tunjuk yang coding tadi, kalau yang mungkin baru first time dalam coding ni mungkin dia akan rasa complicated kot. Sekejap kita go back. Okay ni. Okay, kalau ni lah, yang penonton betul tengok sendirilah macam mana dia punya coding dia. Kalau tengok atas ni dia simple je kan. Kalau yang faham tu nampaklah simple je kan. Kita just letak atas ni, setting dia punya, satu tadi, dia punya apa orang kata, okay, atas ni setting untuk buat dia punya logo tu. Okay, nak jadikan logo tu pixelated. So dia ni tahu, bila kita nak masukkan ikon ataupun logo ke dalam kita punya buat punya panel tu, ataupun dia punya cyberpunk punya panel, dia ada limitation sikit. Sebab dia akan sekarang yang kami dah explore, kita kena tukar dia jadi macam orang kata pixel punya art, pixel art. So dia akan jadi pixelated. So macam tak sharp, tapi at least kalau ada iras tu pun dah okey lah kan. Mungkin ada sebesarkan 1000, sebab kalau tak dia kecil je, halus je dekat kita punya screen tu. So kena jadikan dia ada 1000%, maksudnya 10 kali ganda lah. So jadi lagi besar untuk penuhkan screen tu. Okay, and then lampu dia, kalau nak sebenarnya faham macam ni lah. Atas tu logo dia, lampu dia, and bawah ni kita just detect dia laju ke slow, kan dah detect warna hitam ke tak. And then untuk coding yang kat bawah ni, pergerakan ni dia sebenarnya simple je sebenarnya, sebab dia untuk boost dengan normal ni sama. Yang membezakan dia hanyalah dia punya speed tu je. Yang lain semua sama. Jadi dia tak ada orang kata beza sangat lah. Control dia sama, kita cuma bezakan dari segi lajuan. So kalau yang buat coding tu, kalau dah boleh apa ni orang kata plan macam mana buat pergerakan dia, so lepas tu bila nak buat dia punya next punya coding tu dah mudah, sebab dia dah, ni adalah asas dia yang utama. So dapatnya dapat mudah. Okay, lepas tu ada yang tanya, kalau macam coding untuk game bola, apalagi game lain. Okay, tadi macam ada macam tadi lah. Kita ada boleh juga buat maze, sebab dia sebenarnya Android ni dia tak ada ni tau, orang kata macam preset. Dia tak ada macam dia boleh main macam ni je, boleh main macam ni je. Tak ada, dia tak ada spesifik. Sebab kalau kita beli M-Board tu pun, dia dalam buku menu dia tak ada pun kata macam M1 ni just guna untuk main bola, M1 ni just guna untuk buat maze. Dia M-Board tu dia umum. Okay, dia umum. So kita yang decide kita nak coding apa dalam dia. Sebab M-Board tu dia tak semestinya jadi kereta tau. Dia boleh juga kalau macam kita nak buat line tracing, mungkin kita boleh lukis satu garisan warna hitam, dan kita buat. Dia berjalan, kena follow dalam line tu je. Kalau terkeluar kena masuk dalam line. Boleh juga. So itu mungkin dari segi macam mungkin kita boleh buat macam line banyak-banyak. So dia macam traffic light lah. So dia jalan, sini dia kena berhenti. Lepas tu kena pusing kanan, jalan terus. Itu mungkin possible juga. Itu mungkin lebih complicated, tapi saya rasa itu lebih nampaklah aplikasi coding dia tu. Ataupun dia macam saya mention, mungkin main chess ke. Bayangkan kita gerakkan M-Board tu, kita kata okay nak gerakkan chess yang ni. So ini yang bergerak, dia yang berjalan. Ataupun nak main macam nak ular, okay dia yang bergerak sendiri. So macam pelajar atau pemain just macam baling dadu and then bagi arahan, kan gerak beberapa langkah, dia pun bergerak sendiri kan. So kalau itu macam lagi best lah, sebab yang main ni dia akan macam tak boleh nak tipu sangat sebab robot tu yang kawal. Okay. And then ada yang tanya, bolehkah kita modifikasi pada M-Board, tambah sensor? Okay, kalau spare part. Okay, kalau yang ini, sebab saya pun tak sure sangat pasal M-Board ni, sebab saya rasa dia pun kalau sekarang lah agak limited jugalah M-Board ni. Dan setakat ni kalau kami pakai elok je lah, untuk spare part tu tak ada masalah sangat. Dari segi dia punya tambah sensor, saya rasa itu mungkin possible, cuma kita kan tahu dia punya connection. Sebab kita silap saya kalau dia punya sensor tu connection dia guna daripada 3 pin ke 4 pin, kita tak sure. Dia punya connection tu lah kita kena check berapa pin dia. Tapi walaupun kita boleh connect sensor tu pun, kita kena check juga, sebab dalam tadi saya dah ceritakan pasal software M-Board tu, M-Block. Okay, dan software M-Block tu dia dah ada sendiri tau, dia punya macam preset dia. Macam okay, kita connectkan macam RGB punya sensor untuk detect line warna hitam. So bila kita connectkan tu, dalam coding tu dah ada siap-siap. Okay, yang ini kita tarik, ini memang kepada coding untuk RGB punya sensor. So kalau sensor selain tu, saya tak sure boleh detect ke tak sebenarnya, kalau kita nak modify secara ekstra tu.
Tapi tak apa, kalau ada yang tengok nak cuba, okay, boleh try dapatkan M4 ni, okay, and then try explore. So, kami pun tak adalah explore sejauh tu lagi untuk modify. Okay, apa soalan lain ya? Kalau modifikasi tambah sensor tak sure, tapi kalau ada dari segi macam modifikasi just nak letak bendera ke, saya rasa yang itu tak ada masalah. Tapi kalau yang mungkin nak ke arah yang akan masuk coding tu, itu mungkin akan effect juga. Sebab kalau dekat iPhone ni sensor dia dah banyak. Kalau nampak dia punya mata tu lah, mata dia pun ada macam, masalah itu ultrasonic sensor dah sedap. So dia akan detect. Kalau dia nak langgar dinding, kita boleh stopkan dia kan. So dia ada yang tu. And then dia ada sensor untuk lighting. Saya rasa kalau explore lah dalam M-Block tu, dia dah banyak dah sensor sebenarnya. So dia dah multi functional sebenarnya dalam tu. Jadi apa soalan lagi ke? Terima kasih Encik Aiman. Sekarang kita akan Yes, masuk sesi Q&A di mana kita ada soalan daripada pelajar bernama Izzat. Dia bertanya, ada tak pertandingan robotics, soccer robotik yang akan dianjurkan in future? Kalau in future ada, sebab kalau sekarang ni kami dah mula buat dah sebenarnya. Jadi kalau yang macam berminat tu, sebab setakat ni kami just mungkin dalam area Kuala Langat lah, Kuala Langat. Kami nak approach orang-orang Kuala Langat dulu. So kalau yang jauh-jauh tu mungkin akan datang lagi lah kot. Kalau yang dalam area Kuala Langat mungkin akan datang, dalam masa dekat ni akan buat juga. Oh, I see. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Aiman. Semoga di perkongsian ini dapat memberi sedikit banyak ilmu kepada adik-adik di luar sana. Jangan ke mana-mana, kita akan berjumpa seketika. With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. The company is into what we call repurposing or upcycling technology. It's a rental solution where we work with corporate clients as well as consumers, education sector. And what we do is we put out what we call a standard operating infrastructure. What this means is if you go into an organization, you will find that within an organization, there are a few levels of users. People that need high-end technology, and then you've got the standard and the basic users. So for high-end technology users, we put in new equipment. For everyone else, it's a remanufactured platform. Right, and we get 2 remanufacturing cycles out of the technology. Right, so we are able to stretch PC lifespans, IT equipment lifespans, from on average of 4 to 5 years to about 10 to 12 years.
right? And that's understanding the technology requirement by the user and putting the right technology at the right user level. So it's a circular, definitely it's a circular product. And if you understand IT's carbon footprint, it's actually quite massive. 2019 were the latest stats we had. We shipped in 2 million over PCs into Malaysia. You can imagine the carbon impact of IT, and it's going to grow. So it has to be a model which is sustainable and that is good to the environment. So Renwise advocates the proper use of technology and to ensure that it matches the user need rather than just everyone wanting to buy new technology every day. Because if the consumption habits today continue and with the global population increasing, it's not sustainable. SMK Taman Kelang Utama mempunyai murid berkeperluan pendidikan khas. Kita mempunyai lebih daripada 90 orang murid. Ada satu subjek multimedia asas untuk mereka. Cuma kami selama ni guna laptop. Para penonton mesti tak sabar dengan sesi yang kedua. Kita ada sesi kedua yang bertajuk Google Classroom and You yang akan disampaikan oleh panel kita iaitu Miss Stephanie Yap. Beliau merupakan Google Certified Trainer and Innovator. So, untuk cikgu-cikgu di luar sana, ambil perhatian lebih kerana Miss Stephanie akan memberikan tips-tips yang menarik bagaimana anda dapat menggunakan Google Classroom dengan lebih baik. Tanpa membuang masa, mari kita mendengar perkongsian daripada Miss Stephanie Yap. Dipersilakan. Saya Stephanie. Salam perkenalan dengan semua cikgu-cikgu ya. So hari ini Steph akan berkongsi berkaitan dengan Google Classroom. Saya rasa ada di antara cikgu-cikgu yang memang sedia menggunakan Google Classroom, betul ke tak? Tapi hari ini Steph akan mengajar cikgu-cikgu macam mana nak pakai Google Classroom ni. Tapi apa yang Steph akan buat ialah Steph akan berkongsi apa yang akan datang daripada Google Classroom. So antaranya ialah kita punya YouTube lah. Di YouTube ni ada update. Macam mana? Apa update YouTube di Google Classroom? Sebelum ni kita punya thumbnail kecil je. Lepas ni thumbnail tu jadi besar. Maksudnya cikgu boleh nampak Google Classroom tu, nampak YouTube dalam Google Classroom itself, dalam skrin yang lebih besar. Jadi senanglah student-student kita nak membaca dan untuk tengok kan. Sebab sebelum ni susah untuk diorang baca dan tengok. Apa lagi yang best pasal Google Classroom ni ya? Kita punya notification tak adalah orang cakap balik-balik telefon cikgu ting-tong, ting-tong. Sebelum ni kan telefon cikgu ting-tong, ting-tong. Ingatkan apa hal kan? Tapi rupanya ialah Google Classroom punya notification. Student hantar kerja rumah kita dapat. Student komen kita dapat notification. Semua dapat notification. Jadi kita kan, jadi macam orang cakap macam mana? Jadi sibuk lah. Sampai kadang-kadang ada yang penting-penting masuk pun kita terlepas. Tak best kan kalau macam tu. Tapi lepas ni dari Google, dari Gmail itself, kita dah boleh reply email. Kita dah boleh reply email pelajar-pelajar. Maksudnya, let's say kalaulah student kita tanya, cikgu-cikgu boleh tak bagi penerangan lebih mengenai sel? Contoh kata. So, cikgu daripada Gmail itself dah boleh reply. Tak payahlah cikgu nak buka Google Classroom lagi cikgu. Senang ke senang.
Macam tu. And then Google Classroom ni membolehkan kita buat Google Meet dengan lebih selamat dan mudah. Sebelum ini kita adalah terima aduan daripada cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu cakap, tak selamat lah. Ada orang yang tak tahu siapa tu masuk kelas I. Dan ada lagi yang cakap, saya punya student masuk chatting tak habis-habis. I dah habis, dia tak habis lagi. Dan benda-benda macam tu. Tapi lepas ni, kalau cikgu pakai classmate link dalam Google Classroom itself, cikgu jangan bimbang. Kalau orang tu bukan pelajar cikgu, dia tak boleh masuk kelas. Alright? Kalau dia nak masuk, cikgu kena bagi kebenaran dengan dia. Kalau tak, dia memang tak boleh masuk lah. Dan let's say lah kita ada student yang rajin. Kelas pukul 10 tapi dia pukul 8.30 dah masuk. Kita cikgu macam mana? Tak sempat masuk awal sebab sebelum ni kita pun ada kelas kan. Jadi apa terjadi dengan pelajar-pelajar ni semua? Dia akan masuk waiting room cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu jangan bimbang. So dia akan masuk waiting room. So bila dia masuk waiting room, tak adalah dia orang akan bercerita sendiri-sendiri and things like that. Dan apa lagi yang kita ada pasal Google Classroom ni? Lagi pasal Google Classroom ni, kita kadang-kadang student kan, dia suka je share dia orang punya link dengan kawan-kawan dia orang kan. Lepas ni cikgu jangan bimbang. Dia orang tak boleh share. Dan let's say jika dia orang share, cikgu pun jangan bimbang. Kalau dia orang share, cikgu jangan bimbang. Sebabnya apa? Dia orang memanglah tak boleh masuk kelas cikgu sebab cikgu ada full control. Tapi cikgu, saya nak highlight, cikgu kena take note. Sebab let's say kalau diorang pakai laptop memang kurang sikit isu. Tapi kebanyakannya kadang-kadang diorang pakai telefon ibu bapa untuk login. Ataupun device yang berfungsi dengan adik-beradik lain. Dan di dalam device tu ada email yang berlainan juga. So apa yang akan terjadi? So diorang tak boleh masuk kelas cikgu. Kenapa? Sebab dari Google Classroom tu diorang identify melalui email yang telah didaftarkan untuk masuk Google Classroom tu. So kalau diorang pakai personal email, contoh kata even itu email diorang tak boleh masuk sehingga cikgu yang admitkan diorang. Alright, jadi benda-benda ni cikgu boleh take note lah. And okay, so lepas ni cikgu ingat ya, pelajar tak boleh masuk lebih awal daripada cikgu. Alright, cikgu ingat jangan ambil itu link daripada Google Meet. Untuk Classroom, kita ambil link tu daripada Classroom itself. Lepas tu, kalau kita pakai Meet link yang dalam Classroom itself, student pun tak pening-pening. Mana nak cari email link mana nak cari Google Meet link? Mana nak cari link ni ke link tu ke? Sebab kalau kita pakai yang Google Meet link, isunya ialah setiap kali kita pakai, dia akan keluar link baru. Cikgu kadang-kadang pun akan pening-pening. Link mana saya pakai kali ni kan? So, kalau kita pakai Meet link daripada Classroom, kita tak akan confuse cikgu, student tak akan confuse, cikgu pun tak akan confuse. So cikgu hanya maklumkan dalam stream saja. Hai kelas, hari ni kita ada meet dia pada pukul 2 petang contoh kata. Jadi student pergi mana? Student masuk Google Classroom tersebut, klik pada meet link yang ada dalam Google Classroom dan masuk kelas cikgu pada pukul 2 petang. Sebab kalau cikgu share link sini, share link sana kan, nanti kita semua confuse. Student confuse, teacher pun confuse. Macam tu.
Dan lagi satu saya nak highlight dengan cikgu-cikgu. Lepas ni kita boleh pakai add-ons. Terus daripada kita punya Google Classroom. Contohnya macam Peer Deck, Padlet, Kahoot. Sebelum ini macam mana kita guna? Sebelum ni kita kena embed kat dalam, add link. Lepas ni tak payah cikgu, tak payah. Lepas ni dia akan terus dalam Google Classroom itself. So lagi best lah cerita dia. Macam tu. And dan yang lagi best yang bagi Steph tu, sebelum ni kita kena masukkan grade tu ke dalam kita punya Google Classroom. Kena manually letak kalau kita nak pakai Kahoot kan. So kalau kita pakai Kahoot memang pun dia orang boleh login pakai Google Classroom punya ID. Tapi grades tu tak sync. Tapi lepas ni cikgu-cikgu, grades dia akan sync. Maksudnya kalau dulu kita kan kena letak, yang ni markah ABC student ABC, 10 markah, 8 markah, 5 markah contoh kata. Lepas tu kita kena copy ni markah, masuk pergi Google Classroom. Lepas ni tak payah dah ya cikgu-cikgu, nantikan dia punya update dia. Lepas ni dia akan sync terus. Dia akan sync terus. Maksudnya kalau let's say cikgu pakai Kahoot dalam cikgu punya Google Classroom, markah dia akan automatic sync dekat gradebook. Senang tu cikgu ya. Cikgu-cikgu, kalau cikgu-cikgu ada sebarang persoalan, cikgu-cikgu boleh type di Facebook Live sini ya. So Steph pun bolehlah jawab persoalan-persoalan yang cikgu ada. Sebab saya nampak ramai cikgu yang sedang menonton ni. So kalau cikgu-cikgu ada persoalan, cikgu-cikgu boleh sahaja type. Dan Steph akan cuba sedaya upaya Steph untuk menjawab semua persoalan yang cikgu ada. Alright. Okay. Next. Apa yang kita ada lagi? Kita juga ada education tool yang lain. Education tool yang lain yang boleh digunakan dalam kita punya Google Classroom. Alright. Steph nak tanya cikgu-cikgu, sekarang ni macam mana cikgu pakai Google Classroom? Sebab ada cikgu yang baru start nak pakai Google Classroom, mungkin dia akan rasa, Google Classroom ni kan susah lah. Saya kena siapkan bahan. Alah, Google Classroom ni tak best lah. Alah, Google Classroom ni menyusahkan saya lah. Saya macam kena kerja lebih pula. Cikgu mesti ingat ya cikgu, teknologi hanya boleh membantu cikgu. Teknologi tidak boleh mengganti kita sebagai seorang cikgu. Alright, we are teachers, we are forever teachers, alright. Teknologi tak boleh ganti kita, tetapi teknologi boleh menjadikan kita cikgu yang lebih baik. Alright, saya nak highlight dengan cikgu, teknologi boleh bantu kita menjadi cikgu yang lebih baik. So kalau let's say kita ada cikgu-cikgu yang baru nak berjinak dengan Google Classroom, you can use Google Classroom sebagai platform untuk buat perbincangan. So kalau untuk perbincangan, kita tak adalah perlu masukkan bahan apa-apa, masukkan attachment apa-apa. Tak perlu. Tapi let's say kalau kita nak pakai Google Classroom tu untuk buat perbincangan, buat persoalan. Dan lagi satu yang saya suka pasal Google Classroom tu, kita boleh gunakan dia untuk bagi nota saja pun boleh cikgu. Bagi nota saja. Dan cikgu jangan bimbang sebab sekarang ni kan banyak saja bahan-bahan tu memang tersedia dah untuk kita kongsi. Even di platform Delima pun banyak bahan-bahan yang kita boleh guna cikgu-cikgu. Jadi kita tak payah create content sendiri sudah. Kita boleh pakai yang sedia ada dan kita perbaiki daripada sana. Alright? So saya ulang lagi sekali. Kalau cikgu baru nak mulakan pakai Google Classroom, cikgu jangan bimbang. Pakai saja stream, kita buat perbincangan.
Kita buat perbincangan. Kita jangan stres-stres nak fikir, saya nak buat ni, saya nak buat tu. Nanti bila kita, sebabnya macam ni cikgu, bila kita yang jenis baru nak start pakai ni, kita nak buat banyak benda, kita kadang-kadang sini lupa sikit, sana lupa sikit. Lepas tu nanti kita buat, macam tak jadilah. Lepas tu kita pun give up, tak nak pakai. Walaupun benda tu senang saja untuk digunakan. So cikgu jangan bimbang ya. Ingat, platform Google Classroom ni bukan hanya saja boleh bagi student kerja rumah in terms of yang ada attachment, yang jenis tiada attachment pun boleh. Perbincangan pun boleh, persoalan pun boleh. Alright, terpulang dengan apa yang cikgu nak. So yang ni saya nak just share lah untuk cikgu-cikgu tengok ya. Di sini ini yang saya masukkan tadi tu. Lepas ni cikgu boleh reply dan komen dengan pelajar-pelajar hanya melalui kita punya Gmail saja. Cikgu tak payah dah lepas ni pakai Google Class, pergi Google Classroom, masuk sini, masuk sana. Tak payah dah cikgu-cikgu. Cikgu hanya semuanya daripada Gmail sahaja. Cikgu nampak kan layout sini, dari Gmail cikgu terus type respon untuk pelajar kita dan kita klik reply. Senang kan begitu? Dan sini juga saya nak share dengan cikgu-cikgu ya. Cikgu-cikgu pun boleh nampak yang bahagian assignment tu, kita boleh masukkan tajuk. Lepas tu, yang best lagi, Google Classroom sekarang kita ada formatting. Font formatting macam mana? Kita boleh boldkan, kita boleh italickan, kita boleh underlinekan, dan kita juga boleh ada bullet point. Sebelum ni tak boleh cikgu. Boring. Kita tengok kan Google Classroom tu susah kita nak highlight dengan kita punya student. Apa yang bahan-bahan penting, nota-nota penting, poin-poin penting. Kadang-kadang bila kita bagi arahan jadi melirik-lirik pula. Jadi macam karangan. Tapi sekarang ni kita ada bullet point. Jadi senang kita nak bagi tahu student. Ikut langkah. Ataupun buat seperti yang berikut. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 kan. Macam tu. So Google Classroom bertambah best lah. Dan ini yang tadi saya cakap tu cikgu-cikgu. Kita lepas ni ada add-on dia terus di dalam Google Classroom dah cikgu. Kita boleh pakai Genially, WeVideo, Wordwall, Nearpod, Peer Deck. Kita boleh pakai macam-macam mengikut kesesuaian dan keperluan cikgu. Alright. Kalau cikgu rasa tak perlu pakai, jangan pakai. Kita keep it simple untuk kita. Because we know what works best for our students kan. Teknologi tu banyak. Tapi kalau kita nak gabungkan semua sekali, jadi pening kepala. Tapi kalau kita pakai sikit-sikit, dia jadi best pula kan. Macam kita masak-masak. Garam tu penting dalam kita punya masakan. Dia menambah perasa kan, perisa dia. Tambah sedap kita punya makanan. Tapi kalau terlebih garam masinlah pula. Sama saja. Alright? Bila kita pakai teknologi. So, cikgu jangan stres. Kita pakai ikut keperluan kita. Dan sini cikgu pun boleh nampak. Kita boleh masukkanlah bahan-bahan daripada Drive, dari YouTube. Dan kita juga boleh create file. File apa? Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Form. Dan untuk butang upload tu, kita boleh upload bahan-bahan yang sedia ada yang tersimpan dalam komputer kita. Okey, dan link tu adalah pautanlah kepada bahan-bahan yang memang sedia ada sudah. Yang kita jumpa di laman sesawang. Alright. Untuk upload ni, kita actually tak payah pun fikir nak upload file ke apa. Kita boleh saja pakai sekeping gambar yang kita ambil dari kita punya phone ke, daripada kita punya komputer ke, ambil gambar. Dan kita boleh tanya soalan dah melalui gambar tersebut. Jadi basically everything ni cikgu-cikgu
is bergantung dengan kreativiti kita, macam mana kita nak pakai. Apa soalan yang kita nak gunakan. So Google Classroom ni, dia boleh digunakan sebagai set induksi saja. Ataupun untuk kita punya penilaian. Pada akhir kita punya sesi kelas, untuk menilai sama ada student faham ataupun tidak berkaitan dengan apa yang telah kita ajar pada hari itu, cikgu-cikgu. Alright. Cikgu-cikgu kalau ada soalan, cikgu-cikgu boleh letak dekat live chat ya. Dan Steph akan cuba sedaya upaya untuk menjawab persoalan cikgu. Alright. So inilah antaranya dalam Google Classroom. Dan kat sini yang Steph suka juga. Cikgu kan boleh assign Google Classroom ni ke multiple class. Maksudnya sebab contoh kata saya cikgu bahasa Melayu, takkanlah saya ajar satu kelas saja. Saya mungkin ajar 2-3 kelas pada masa yang sama. Alright. Then takkanlah setiap kali saya nak bagi assignment dekat Google Classroom, saya kena create. Create 3 kali. Dengan Google Classroom cikgu hanya create 1 kali, tapi boleh digunakan untuk 3 kelas yang berlainan. Dan bukan itu sahaja. Dalam kelas kita sedia maklum kita ada pelajar yang cerdik pandai, yang laju sikit lah. Mungkin ada pelajar yang memerlukan pengukuhan tambahan. Jadi di sana kita boleh klik pada all student dan pilih pelajar mana yang kita nak. Jadi kita boleh cover lah semua pelajar dalam kelas kita. Pelajar yang lebih cepat belajar, kita boleh bagi dia orang latihan tambahan untuk memperkasakan lagi pemahaman mereka. Manakala student yang lebih lemah, yang memerlukan lebih bimbingan, kita juga boleh bagi latihan yang bersesuaian dengan mereka. Yang ini mengikut keperluan kita juga, ya. Kita boleh bagi markah juga. And then kita boleh masuk due date. Kalau cikgu masuk due date, dia link dengan Google Calendar kita. Jadi lepas ni cikgu tak payahlah takut kalau kod-kod lah cikgu terlupa nak tanda kerja rumah yang cikgu sudah bagi dengan student, ataupun cikgu ada student ada kerja rumah, student lupa buat. Lepas ni tak ada isu lupa-lupa dah. Sebab dia akan bagi peringatan melalui Google Classroom kepada pengguna. Pengguna itu sama ada cikgu ataupun pelajar, ya. Dan yang ni ialah satu feature yang Steph paling suka, topik cikgu, topik. Kat sini kan Steph memang highlight lah dengan cikgu-cikgu, ya. Silalah letak topik. Maksudnya each kerja benda yang cikgu bagi dalam Google Classroom tu cikgu tagkan. Topik 1, topik 2, topik 3 dan seterusnya lah. Kerana kalau kita tak letak topik cikgu-cikgu, dia akan jadi macam Facebook post kita, cikgu. Nanti jadi banyak. Dan bila student nak ulang kaji jadi susah. Even kita sebagai seorang cikgu nak go through back apa yang telah kita buat dengan student pun susah. Sebab dia menjadi banyak, kita terpaksa scroll out, scroll down. Tapi dengan topik kita klik saja. Kalau topik 1, makanya semua yang berkaitan dengan topik 1 akan keluar dan dia akan memudahkan student untuk buat ulang kaji pada masa yang diorang perlukan. Alright? Dan rubrik juga satu benda yang saya suka lah dalam Google Classroom ni. Rubrik ni, contoh kata, kita bagi student 4 markah. Alright? Tapi apa justifikasi 4 markah tu? Takkanlah dengan tiap-tiap student kita nak pergi explain. Tapi bila kita pakai rubrik, student boleh klik pada rubrik tu, dia boleh nampak, 4 markah sebab dia ada 3 isi campur 1. Macam tu contoh kata. Kalau you dapat 3 markah, maksudnya you 2 campur 1. Or things like that. Jadi student tahu kenapa dia dapat 3 markah, dapat 2 markah, dapat 1 markah. So di sana dia pun tahu, untuk soalan begini, saya perlu uraikan. Untuk soalan begini, saya perlu bagi penjelasan yang lebih. Atau saya kena mendefinasikan. Atau saya kena masukkan isi tambahan. Jadi di sini kan, student boleh dapat direct feedback dah. Direct feedback. Tak payahlah tunggu time kelas 1 minggu sekali saja kita jumpa kan. Kita boleh direct feedback sudah. So ini adalah antara feature yang Steph suka betul dengan Google Classroom, ya cikgu-cikgu.
Dan lagi satu cikgu-cikgu, Google Classroom hanya bukan untuk cikgu-cikgu ya. Dan mungkin ada yang terfikir, apa yang Steph cakap ni bukan untuk cikgu-cikgu. Apa yang you masukkan ni Steph? Bukan hanya untuk cikgu-cikgu, maksudnya kita pun boleh gunakan Google Classroom ni untuk pelajar-pelajar mengasah bakat kepimpinan mereka. Macam mana tu? Sebab kita ada banyak koku, kita ada persatuan, kita ada kelab, kita ada badan beruniform, yang mana pelajar-pelajar kita adalah pemimpin di sana. Diorang adalah pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, bendahari dan lain-lain. Diorang boleh menggunakan platform Google Classroom ini untuk memberi pengumuman mengenai aktiviti mereka. Diorang boleh bagi, sebab macam badan beruniform kan, diorang ada nota-nota diorang. So diorang boleh buat aktiviti melalui platform Google Classroom. Dan juga cikgu jangan bimbang. Melalui platform Google Classroom, cikgu pun boleh masuk sebagai cikgu. Jadi guru penasihat tu. Tadi tak adalah student hanya suka-suka kat sana saja. Guru penasihat masih boleh memberi bimbingan kepada pelajar-pelajar melalui platform Google Classroom. Alright, maksudnya pelajar kita yang merupakan kepimpinan pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, bendaharian tu, dan dia tambah guru penasihat kat sana. So kat sana student pun boleh menunjukkanlah kepimpinan mereka. So itu saja daripada Steph ya, cikgu-cikgu. Kalau cikgu-cikgu tak ada apa-apa nak bertanya dengan Steph, itu saja perkongsian yang Steph nak share dengan cikgu-cikgu. Alright, cikgu-cikgu ingat Google Classroom ni bukan hanya untuk certain orang saja. Alright, Google Classroom ni melakukan adaptive learning dan dia membolehkan pelajar-pelajar membuat self-paced learning. Alright, dan yang pasti Google Classroom ni dibina untuk semua jenis educator. Macam Steph cakap tadi, tak kira lah cikgu nak gunakan Google Classroom ni untuk apa. Untuk perbincangan, untuk nota atau apa saja. So cikgu jangan bimbang. Kalau yang belum pernah pakai, tolonglah. Tolonglah pakai, try lah pakai. Banyak resources yang ada di YouTube dan Google yang cikgu sedia ada yang cikgu boleh rujuk untuk memulakan perjalanan cikgu dengan Google Classroom ya. Dengan itu Steph mengakhiri sesi perkongsian Steph dan saya pas balik kepada Amirul. Thank you so much Ms. Stephanie Yap. Baiklah para penonton, kita akan pergi ke Q&A. Kita ada soalan daripada Guru Alif. Beliau tanya, boleh ke Google Classroom dapat detect kalau student dapat cheating? Kalau yang buat cheating tu, cheating macam mana cikgu? Saya rasakan semua sesi ada cikgu tanya saya soalan tu ya. Dia bergantung dengan cheating apa. Alright, kalau cikgu-cikgu cakap pasal cheating ni, kita exam fizikal pun ada yang cheating kan? So kalau let's say kita pakai Chromebook ya cikgu, Google Form, dia ada special punya add-on, special punya feature yang mana dia akan lock itu device dan student hanya boleh buka itu tab saja untuk jawab soalan. Lain-lain tab semua tak boleh buka. Tapi itu kalau dengan Chromebook lah. Dan of course, kita ada add-on yang berlainan yang dari third party yang mana kita ada proctoring, yang mana cikgu boleh video cam diorang and stuff like this. Dia bergantung dengan mekanisme macam mana cikgu jalankan penilaian tersebut. Dan ada satu feature dalam Google Classroom iaitu plagiarism. Cikgu boleh nampak kat sini ya, plagiarism. Yang tu untuk cikgu-cikgu dia akan buat untuk soalan subjektif yang mana kalau student copy and paste 100% daripada Google berkaitan dengan sesetengah benda kan, yang tu dia boleh detect. So it depends. Alright, it depends. Oh, I see. Thank you so much, Ms. Stephanie. Baiklah adik-adik dan cikgu-cikgu sekalian, kita akan berehat seketika. Bye.
Coding was first introduced to me by my swimming coach, Miss Irene Hisham. She was the one who was explaining about coding to my parents and recommended QT Kids to them to enroll me to start my coding journey. My dad, who was very keen with her explanation, came home and talked to me about it. Me, who really likes to play games and spend a lot of time on my laptop, said yes and thought it was a very good idea because it will help me in my future to code or create my own game or website. My favorite part about coding is when I get to test the project I have made so I can see it's either successful or unsuccessful. And if it's unsuccessful, I could improve my troubleshooting skill too. Yeah, I will use it for my future career maybe so I can be really good at coding, then most country or university want to accept me as their coder, or maybe I can help people edit their photos or code new games and post it on the app store, and then people will like my game and I'll become more popular.
incentivizing the use of circular products. That's the main thing to get it all going. Right? If we want to talk about circularity, to get circularity going, the perception of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product. Right? I'm going to give you a tax incentive on that. Right? It will get things going. Right? It will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentive goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products, right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers, photocopiers, devices, office automation equipment, right? If they start to see that there is that incentive there, they will start to use more and more of these products, and that mindset will build. I think in the next 3 to 5 years, we will see more and more people looking for sustainable solutions for circular products. As we educate the younger generation today about sustainable practices, right, the whole movement on circularity will change, in the next decade or so. SMK Taman Kelang Utama mempunyai murid berkeperluan pendidikan khas. Kita mempunyai lebih daripada 90 orang murid. Ada satu subjek multimedia asas untuk mereka. Cuma kami selama ni guna laptop kepunyaan murid arus perdana. Kita pinjamkan dulu supaya mereka boleh belajar seperti biasa. Tapi dengan adanya sumbangan yang kami terima sebanyak 10 unit ni, alhamdulillah murid-murid lebih gembira, lebih selesa. Sekolah ni telah memenangi baru-baru ni pada bulan Julai untuk kategori murid khas Johan Kebangsaan Pengurusan Digital berkaitan dengan Digital Utilization Technology Awards. Jadi kita mengalahkan negeri Kedah. Dan saya diberitahu beberapa sekolah PPKI lain akan datang ke sini untuk benchmark sebab menjadi contoh kepada sekolah pendidikan khas yang lain. Dan harapan saya bukan sahaja di peringkat murid khas, murid arus perdana pun sekarang ni kami sedang usaha mendigitalkanlah beberapa perkara termasuk dari segi pengurusan guru, pengurusan murid dan juga pencapaian akademik. Selamat pagi. I'm so lucky that I can visit this school finally. This morning, I just came in this school and through the gate, saw so many students and teachers. Their face was so bright. I really felt this is a school where I really wanted to or wish to visit. And this time, we donated computers for the needy students education program, and I really wish our computer can support their computer work here in this school. Our company, Sumitomo Corporation, has activity worldwide, and in each area we are trying to find out how we can contribute to the society, and we work with the people here. So I hope our computers can contribute to their future life and also the future of Malaysia society. Saya sebagai pengetua SMK Taman Kelang Utama mewakili guru-guru lain melahirkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih tak terhingga kepada pihak Sumitomo Corporation dan juga Rentwise kerana ia adalah satu sumbangan yang kita tak sangka-sangka, dan saya juga percaya guru-guru sangat semangat sekarang, lebih berdedikasi lah sebab kita ada hubungan jaringan dengan pihak society yang lain, dan kita juga mempunyai
banyak vision lain yang nak dicapai. Terima kasih banyak-banyak kepada kami. The Earth's population is projected to reach 8.6 billion people by 2030. There is an urgent need to provide enough food, water, and energy to power this growing demand in the next decade and beyond. This is simply not going to happen unless we change the way we consume. Today, atmospheric CO2 is at a higher level than at any point in the last 3 million years. Humans are injecting more CO2 into the atmosphere at one of the fastest rates ever. The information and communication technology sector's global share of greenhouse gas emission stood at 4% in 2020 and is projected to rise to 14% in 2040. Production and use of a new laptop and desktop emit about 350 kilograms and 800 kilograms of CO2 respectively. In 2019, only 17% out of 54 million metric tons of e-waste generated was properly recycled. The balance 83% was either dumped into landfills or incinerated. We owe humanity's progress in the past century to technology, but it appears our soaring IT-related carbon footprint due to unsustainable consumption is holding us back. Is IT working for us or against us? With this in mind, there's growing realization that using the latest and greatest in IT is never necessary. Using remanufactured computers helps reduce as much as 75% carbon emission. At Rentwise, the balanced 25% carbon is offset via our reforestation initiative, thereby allowing us to be recognized as the first carbon-neutral computer in Malaysia. As the world gears toward achieving net zero by 2050, decarbonization in all sectors becomes a priority. To make this a reality, we need technology to fight climate change. Today, organizations are not only under increasing threat from business-disrupting weather patterns, but also from punitive government policies that limit their business opportunities and growth if decarbonization is not observed. IT is an indispensable tool that plays a central role in running any business today. Therefore, it is only logical that a sound carbon reduction strategy begins with using remanufactured computers. Essentially, using remanufactured computers by Rentwise is the first step towards improving an organization's ESG profile. Founded in 2001, Rentwise's circular business model has served more than 200 medium to large corporations in Malaysia and Singapore. A pioneer remanufacturer of IT equipment in Malaysia, Rentwise has to date reduced over 280 million kilograms of CO2 emission from more than 378,000 used computers repurposed. As an award-winning, accredited, and leading independent lessor for end-to-end green IT infrastructure, we take great pride in our strict 16-step remanufacturing process. This process has enabled us to extend the use of a PC by up to 3 cycles, thereby maintaining product utility at its highest value over an average lifespan of 10 years. As a registered social enterprise and signatory member of the United Nations Global Compact, aligned to the United Nations Sustainable Development Goals 4, 12, 13, and 17, Rentwise is especially committed to providing equitable access to digital learning among underprivileged school children. Our Digital Learning Empowerment Program has seen more than 100 schools with over 31,000 students benefiting from donated remanufactured computers in a joint collaborative effort with our project partners, many of whom are also our clients. This is timely, especially in light of the pandemic where remote learning has become the norm. We owe it to our future generation to do better. Green IT represents the power to control and pivot towards a sustainable future and achieve our best. Let us help you become the ground zero for change towards net zero. Together, let's seek to ensure sustainable computing for a sustainable planet. Hi, I'm Tony Lee. I'm the Director for IT Services in Sunway Education Group.
and I'd like to talk about the CSR efforts that we have together with RandWise over here. It is a part of our sustainability framework. The Sunway Group has actually adopted the United Nations SDG, the Sustainable Development Goals, to guide the development of the entire township and all the Sunway businesses. And they have given $10 million really to set up a center over here, and we are proud to be a part of that effort as well. But when we talk about sustainability, I think from the IT perspective, we have been on that journey a long time, not just in the past couple of years and so on. And we talk about green long before it's green, right? So the CSR effort is really a logical step beyond green, and we look at the life cycle of what we do and the impact it causes in the environment, and we start developing a concern for what's going to happen. And so as a result of that, we started our Green IT journey. And so the Green IT journey basically calls for us not just to use technology, but perhaps to include, to factor in the idea of how sustainable is that technology that we are adopting. So it's not just the cost then that we are looking at. We'll be looking at how are the products and the items manufactured, what is its operation parameters, and at the end, how do we recycle? At the end of the life of that product or that system that we put in, how are we going to recycle that? So when we went on our green journey, the CSR portion is really a logical step arising from the Green IT journey that we are on. And when we look at the PCs and desktops that we have, and at the end of their expected life over here, we think some of them can still be repurposed and remanufactured to be used, probably in our secondary schools and our primary schools and charities and so on. We have donated PCs before to a particular school or charity body who's asking for it, and but we noticed that over time it's not very sustainable to do it that way, because a bunch of PCs given to a school, and it is great at first, everything works, but over time it will deteriorate, it needs maintenance, and or it gets it breaks down, and the school doesn't have the resources, the people, or the skill to make it right. So it sits in the corner gathering dust and becomes an eyesore. So we run thousands of computers over here, and we know how much it costs and how much effort it costs to actually maintain and keep the computers in tip-top condition, ready for learning. And so it's great that we meet people like RandWise, and it's really an alignment of goals, because they have the skills and resources to keep those machines serviceable and up to date. And that is really one of the things which I really respect RandWise for, to put their efforts and skills into that. When you look at the videos of the children using the computers, the secondary school students and the primary school students using the computers, and how enthusiastic they are about learning in a very modern way, I think you make all the efforts that we put in really worthwhile. The consumption of technology will not stop. The whole idea is really a responsible consumption, so making technological acquisition decisions in a wise way. And when we look at the future, we know that we're going to be buying a lot more technology, and some of this technology will need to be can be repurposed after the end of its design life over here. And I presume Sunway, I assume that we will continue doing that with good partners, people who can remanufacture the equipment back to a serviceable level for the purpose that it's intended for. So we look forward to
working with partners like Renwise and others who can do similar, who have similar purpose and alignment of interest. Thank you. Our CSR initiatives began about 10 years ago. At that time, the public found out about what we were doing. We were refurbishing PCs that were coming off lease and selling them to the market. So, they felt that it was a good way to equip schools with PCs. And we started working with, 1 or 2 schools, and over the last 10 years, it's probably grown to more than 20. The Sunway Group are educators themselves. We felt that it would be a good collaboration. They are owners of thousands of machines, and we were already recovering value for the machines, buying them back, remanufacturing them and selling them to the market. So we asked them whether they would collaborate with us on school projects, and they were very keen. To date, we have done 3 schools, and there are many more in the pipeline. At Renwise, we are very passionate about education. We believe education is the way out of poverty, education gives you a better life, and we were looking for a way that would impact the community the best we could. So we realized that if we could equip schools with PCs and help children, get the education level that was needed, it will be very impactful as a CSR project. Renwise is in the business of remanufacturing PCs. We provide these PCs back to corporates, we provide these PCs back to the public. What we need is a source of supply. And the more supply we have, the more we can remanufacture and provide out to schools, to the public, to people who need a good remanufactured machine. So we have a program today where we go out and we collaborate with corporates. What we will do is we will buy back 80 to 90% of your infrastructure which you want to retire, and about 10 to 20% of them we will ask you to donate to us. We will collaborate together to pick a charity, a school, a needy organization which you are already supporting or which you want to support. What we will then do is to deploy these machines, support them throughout the next 2-3 years, ensure that they are functioning and they get a good useful life out of these machines. The company is into what we call repurposing or upcycling technology. It's a rental solution where we work with corporate clients as well as consumers, education sector. And what we do is we put out what we call a standard operating infrastructure. What this means is if you go into an organization, you will find that within an organization, there are a few levels of users. People that need high-end technology, and then you've got the standard and the basic users. So for high-end technology users, we put in new equipment. For everyone else, it's a remanufactured platform. Right, and we get 2 remanufacturing cycles out of the technology. Right, so we are able to stretch PC lifespans, IT equipment lifespans, from on average of 4 to 5 years to about 10 to 12 years. Right, and that's understanding the technology requirement by the user and putting the right technology at the right user level. So it's a circular, definitely it's a circular product. And if you understand IT's carbon footprint, it's actually quite massive. 2019 were the latest stats we had. We shipped in 2 million over PCs into Malaysia. You can imagine the carbon impact of IT, and it's going to grow. So it has to be a model which is sustainable and that is good to the environment. So Renwise advocates the proper use of technology and to ensure that it matches the user need, rather than just everyone wanting to buy new technology every day. Because if the consumption habits today continue and with the global population increasing, it's not sustainable. Our school computer are very slow, outdated, so we can't do much. We see that we receive is 40 PCs. Okay, so all the students enter, they will be using the PCs.
So they will be using to do their own project work, to search internet, and then after the school also, when they have a free time also, they can come and use. So I would like to say thank you to the Sunway Education Group and Rentwise Drummer Hut to contribute this PC to us. Thank you very much. We have to thank our Rentwise and Sunway College, which are supporting and giving this computer, remanufactured computer to our schools, so that we indirectly help our earth to save the environment. In fact, we have more than 40 students in each class. That class students, they cannot use the computer every time. So now we have the 40 computers, and every student can use actually individually for their computer, and they can learn a lot, especially for the IT knowledge, so which we run from the government syllabus also. I feel very excited because I can use new computer at my. Hai, welcome back. Mesti korang dah rehat kan? Mesti dah cukup rehat, cukup kan? So, baiklah para penonton sekalian, kita akan teruskan sesi kita yang seterusnya, di mana kita ada bertopik Flappy Bird game app yang akan disampaikan oleh Mr. Lau Ye Cho daripada SkyMaker Technology. Beliau merupakan Manager of Innovation and Entrepreneurship Program Lead Trainer at SkyMaker Technology. Hi and welcome, Mr. Liao. Hello, good afternoon. So, have you Okay, all... Mr. Liao, maybe Mr. Liao? Yes. Maybe Mr. Liao ingin introduce yourself, and then what's our main topic for today? Okay, sure, no problem. So, good afternoon, everyone. So, my name is Lau Choi. You can just call me YC. So, previously, actually, I was stationed in the Maker Hub, Digital Maker Hub in Cyber Gaya. So, currently, I'm stationed in another Maker site in Branti. So, okay, for today, so we're going to run some simple, not to say simple. Actually, it's a simple game. It's not very. The game is very hard to play maybe, but the game is very easy to make. So we're going to build something called Flappy Bird game apps. So is any guy anyone up here play the play the Flappy Bird before? Anyone? Any feedback? I think some of you may play before, right? Actually, it's a game it's easy to build. So for today, I'm going to build, teach you use a simple tool to build it. Of course, if you know any tools like Python, C++, Java, or maybe MIT App Inventor, or the microbits, Arduino. Actually, I'm going to teach you the algorithm. You can use any tool you know to build it. Okay. So can we continue to the section, because I don't want to waste so much time because today is Friday. We're going to have your prayer or something. Am I right? So can we start the class now? Start the lesson now? Oh, okay, I see. Okay, without wasting our time, dipersilakan Mr. Liao untuk memberikan perkongsian. Dipersilakan. Okay, so I'm going to speak in mixing English and Malay lah. Alright, so. Korang macam ni tau. First thing first. Okay, now, okay. If you have a browser, and a computer in front of you, so I want you to habis open a bercakap, browser. okay apa? Ni Just any browser lah. Right. So you can use Google Chrome, or you can use Edge or maybe Opera. So let's open a page. Okay, and then now going to use a simple tool. I think probably most of you use this tool before, called Scratch, right? Okay, you just go to your browser, type in Scratch. Okay, now there's a lot of links, right? So if you have the software on your laptop, you can just go and use the software, or otherwise you download it. So here I recommend you can use the web version, easy, so everyone can access from the browser. Okay, let's click on this one, Scratch, Imagine, Program, Share, right? This is a link here. Okay, let's click into it. Okay, you will see this is the page. Okay, actually this is my project page.
but I think you have a different page. Okay, let me try to log out so you can see the original. Okay, sorry. See, before you, of course, if you have the account, you can just log into the account. Otherwise, you just use this page. Okay, then we have a two button you can click on, either the create or start creating. Either one is okay. It's okay, doesn't matter. Okay, you click mana okay. So let's try to do this one. With a click to start creating. Okay. All right. So you got this page. All right. Okay. Just a brief introduction. If some of you may not know Scratch, if you know Scratch, this is a very simple one. So on the left panel, you got all of function you're going to use for your program. Okay. At the center here, okay, let me close this. Okay, when you enter here, you can close this one. This is actually just an introduction video. You can skip it. Okay. So in the center panel, this is actually the space you make your program. You do your programming. All right. And then the right panel actually is your action page or action space. So when you do your programming in the center, you've got the action on the right panel. Okay, sounds good? Easy, right? All right. Okay, now, so today the character, we're not going to use cat. You see the cat here, right? You see a cat here. But today we're going to do a favorite bird, right? So favorite bird, we're not going to use the cat. So what we do first will be delete this character. So you see there's a recycle bin icon here. Okay, on the sprite one, you just click the icon, this recycle bin icon. Okay, it will gone. So you got all the empty space here. Okay, now we're going to do is to introduce our character. So let's go to add our character here, right? So you go to choose sprite. Okay, there's a lot of options here. If you have your own sprite, you can go to up to your sprite. Otherwise, we can use our own sprite or the built-in sprite. So you just click here, choose a sprite. Okay. All right, you can see there's so many sprites here. There's a human, you have a fruit, you have some bears, building, butterfly, and so on, right? So I'm going to use the bird. So let's try to see where's have a bird. Actually, you can search here. You can type bird. Okay, these are some of the choices. Yeah, dove, duck, owl, parrot, penguin, and toucan. All right. So let's try to choose this one. I prefer this one. This one is actually interesting and colorful character. So let's go to here. All right. So this is our character. All right. So you can add this one first. Okay. Okay. For this one, actually, we will guide through. Okay. Before I go through this game first, okay, maybe I run through my examples. Then you only know what we built. So sorry, I should introduce first because some of you might not know what is Flappy Bird. Okay, I have a sample here. This is a Flappy Bird sample, right? So this is already programmed here. This is a pre-program, right? So you only have two characters here: the pipes and the Flappy, all right? On the bird or the parrot in our case. So let's go to okay, and I enlarge the screen first, so to let you see how the games looks like. So you can see we create already the bird here. So this is our character, and we have a backdrop. So and then we're going to start the game. How to start the game is very easy. So you see there's a green flag here. Yeah, actually it's a go button. You click on it, the game will start. If you click this one, you will stop the game. That's easy. All right. Okay, let's try to play first. So the game is simple, just one control button, which is your space bar. Okay, we use a space bar to control the bird. Okay, let's try. Okay, so when you pass through the pipe, so you will actually gain 1 point. If you touch the pipe, then there's a game over. Okay, it's just a very simple game. It's easy to build, but it's hard to play. So actually, like this only pass two levels only. But hopefully, if you
build a better game, maybe you can do a better or interesting games. Yeah. Okay. So this is the game. So now let's go back to our empty page. Okay. This is our empty page. Okay. Now, so now we're going to do is we need to have a character. Okay. But I delete the character first. I want to build the background first to be easy. So I don't want the bird disturb the building of the pipes. Okay. So now what you need to do is, okay, you need to have if you have a laptop, you actually can turn on the volume because we're going to make some sounds. All right. Okay. So the first thing first, we're going to create the pipes. Okay. Already open. So first thing first, you need to open the empty project. Okay, next thing, okay, see here, the background is actually white color, but in our previous example, we put it there, I think it's a sky background. So let's add this one, sky background, all right? So how to add a background is you just need to go to the stage here on your right panel, and then there will be a button called choose a background. Okay, let's go to this button. Okay, so, okay, you see this one. Okay, you have a blue sky and a blue sky too. So let's choose this one. Follow my standard first. But if you want to choose your own backdrop, like what call it, the Broadway, colorful city, just go ahead. Okay, choose your backdrop here. So I will choose blue sky as an example. Okay, so done. You already done the backdrop. Okay, easy. Now another part you're going to do is to create the pipes. So here, okay, you can go, as I said just now, you can actually choose the existing character, right? Like the Paris or something. But the thing is here we don't have pipe. You can type P-I-P. So see, don't have pipe. So what shall we do? So if you have your own design, I mean your PNG file or JPEG file, you can just import your file into the this Stretch program. Otherwise, we can draw ourselves. So I'm going to introduce the one we should draw, the one we draw ourselves. All right, just back. So, oh sorry, back again. So just move your mouse to here. So no need to click first. When you move to the button to choose a sprite, you will have a list of the function. One is to choose a sprite, and then you have a paint, you have a surprise, you have the upload. So if you have an existing sprite, you can upload. But in this case, we're going to draw it. Let's go to paint. Yeah? Okay. So is everyone in this page now? Okay, just introduce a bit. A pipe actually should be a pair of pipes, not just one pipe. So, well, one is at the top, one is the bottom. Neither there's a gap. Okay, and by moving the sprite up and down, the sprite actually moving your bird up and down. You can put the gap in the different places. So later I'm going to show you how to do that. Okay. Maybe I'll show you the pipe first. So see, this is a pipe I'm going to draw. Okay. Now let's do the pipe. Okay. So first thing first, you need to create the rectangular. The pipe is rectangular, right? So you can choose the tool here. So on here, you can have a lot of tools like brush, fill, lines, rectangle, circle, text, eraser, and this one is reshape. So we're going to use the rectangle. Okay. Is there anyone getting it? Okay, let's put here. Just click here and draw here. Okay, you can draw any shape you want. Okay, let's try to do this thing. And then you see this is color actually is the purple color, right? Okay, actually you can see from here already. This is our part, right? This is our part already. Okay. So you can put our material, our pipe in the center. So okay, go to the center of it. Okay, but sometimes let's say I want the purple pipe. I want to change the different pipe color. Can we do that? Yes, you can. So just go to the fill. Okay. See, there's a color pan. We call it palette here. You can choose any color you want. So I want to stick to my my example first, which is the green color. So I just drag it to the green color.
Okay, like this one. Okay, maybe I want to saturate it, make it more green, so I saturate it. All right. And then the brightness, you can see this is the brightness. See how bright you want. You want it bright or dark. Okay, if you put your brightness to 0, you see this is 0, meaning it's dark color. But I don't want to do dark color on the full color, so just put the full bright 100%, and then saturate also 100%. So if you put less saturation, it becomes white color, right? You want to put full saturation, you put 100%, so it's 100%. Okay. Okay, that's it. Okay, got it. All right. And then one more thing I want you to see that is the outline. So you see the outline here is the thickness of the pipe. You can adjust the pipe, the thickness from here. Okay, let me try to choose. Okay, this is the color of the pipe. Okay, of the outline. So you can see that even though I choose the color here, there's no color changing because I'm choosing the brightness. So if I push the brightness to full, and then push this one to red, okay. Oh, I think I need to draw and see. See, it's a red color already, right? So it's okay. I don't want to use the red color. Red color is not our target. Our target is to create the black outline. Okay, and this is back to the black outline, right? So you can increase. Let me see whether you can adjust from here. Oh, select. Oh, before you select, I think you need to go to here. Then only select your parts. Okay, you only increase the thickness. Let me try. See, you already increase the thickness. See that? Okay. Let's say we increase. Let's see previous example. Okay, this is not very thick. I think 5 will be enough. All right. Of course, you can choose other value you want. All right. So this is it. So easy. Is okay. So I guess this will be very easy. So now we already done the top pipe. Okay, the next thing we're going to do is to do the bottom pipe. Okay, like the one in the example. So how to do the bottom pipe? So it's very easy. So you just click on the top pipe first. Okay, and then you click on copy. You see here. Okay, hopefully you can see that you have a top panel. You have copy, paste, delete, flip horizontal, and flip vertical, right? So you can click on copy. Okay, you copy it here, then you paste it. See that? Now you got the second pipe. Am I right? Okay, then you can pull this one down. Right. Okay, maybe down a bit or something, because you don't want to make your gap. See, this is the gap of the game. So you don't want to make the gap too narrow, otherwise your bird can't fly too, or maybe it will become very hard for your game to play. All right. Okay, maybe I shorten it a bit because I'm going to build something called the another square of it. Okay, what you do is actually you can drag this one to here, shorter. If you want to shorter, okay. Or you think that like this one maybe it's not balanced, because if you do this one separately, the size will be different. So normally what I do is actually I will just adjust here first. Okay, adjust the height I want. Okay, for example here. Then I'll copy again and paste. Then I can only put here. Okay, should be easier. Okay. Okay. So now you have the 2 parts already. You can see from here. You have 2 parts already. The top and the bottom. All right. Okay. Now we don't want to make it more beautiful. Not just like this. Just like this one is too dark. Let's add a small square. So let's go to here again. Rectangle. Just drag a small square here. Like for example here. Okay. And then you can adjust here to the center. Manually. Right? Okay. Actually, you can use mouse to control it.
Okay. When you want to control the mouse, you click here, click this arrow key or arrow button, and you move your rectangle using the arrow key. So on your keyboard you have arrow keys, and you move around using arrow keys. Right? So make it more accurate, the position, to make the position more accurate. Okay. Should be good. So let me make it nicer. All right. Okay. So we are done, right? Okay, again, you don't want to draw another, like copy and paste here, I go put here, because sometimes it's not balanced, right? So normally what I do is, okay, I don't do this thing. Okay, I will go here, highlight, you highlight the things. This how to highlight, just drag your mouse around your object, highlight it, then you copy, then you paste. Then you got the item here. Okay, now the thing is, when you copy and paste, your opening of the pipe is facing downwards. So I want it to face it upward. How shall we do that? I think you know already. So we just highlight here, click on here, flip vertical. See that? Now the opening of the pipe is facing upwards. All right? Easy? Okay, so let me position, sorry. Let me highlight again everything. The position nicely. Okay. So the position is agak-agak lah. Okay. So it's no need to that precise. So agak-agak. So now you have a top pipe and the bottom pipe. So sounds good? Easy? Okay. We want to make the pipe much more colorful. Not colorful. I mean just this single color. We add the gradients. So how to add the gradients? So actually you can click on here, fill. Okay, and then on the fill color here, you expand this color. You select this one. Okay, click on the center one. So I'm going to the first color is this one. The left color is green color, and then let's try to go here. Oh, I can switch the color. Okay, yeah. Now I can switch color. So if you want to just select the color, okay, you can switch color you want. So this is the green color, and then here I want to choose the white color. You see here on the field you already have a missing of the green and the orange color, right? So I want to use the orange color. I want to change the orange color to white color. So let's try to go, or maybe not white color. Let's change to yellow color. Will be better, right? Nicer, right? Let's try to change to yellow color. See that? Now it's better, right? Yellow color. Okay, instead of white color. Yellow color is the best, right? Okay, after done, right, you click again this here. I need to try to fill in here. See that? Now your pipe has a gradient color. It's instead of just single green color. Okay, make it look like a 3D pipe now. Okay, good. Done. You can see that you have a very nice background in the pipe. All right. Okay, now this one pipe is just static. Now we're trying to make the pipe move just like this one. So you can see here, this is the original game. So if you move around, the pipe actually is moving. All right. So the pipe is moving, right? So I control using the space bar. Okay. So we're going to do the pipe moving action. So how I'm going to do that is, let's go to here. Let's close my pipe first. Okay. So let's go to the code here. So this one is costume. This is the pipe. Okay, here you only not currently have a pipe. So let's try to change the name of the sprite to pipes. Okay, this is a pipe, right? Okay. So now let's go to code. Okay. Okay, on the code here, actually you will see a lot of function here, as I mentioned just now. So now we're going to create the motion. So first thing first, let's go to control. Oh, sorry, not control, events. So drag this one. Okay, see that? When green flag click, okay, maybe I enlarge a bit so you can see better.
Okay, so grab this one. Okay, now we're going to do is we create the clone of the pipes. So first thing first, but because the size is actually keep moving from the right to the left, right? So actually we're going to make a clone. So it's a forever step. So you get a forever. Let's try to go forever. Okay, here forever block. Okay, this one is under control. Yeah. Okay, you see event is for the green flag. Under control is forever. Okay, next we're going to create a clone also under control, which is here. Okay, see that? Right? It's called create clone of myself. Okay, what is myself? Myself actually is the pipe. So make sure you choose the pipe, not the parrot. If you've got the parrot, don't choose parrot, choose the pipe first. Okay, and then we'll go to add the weights here. Wait second. So this actually before is to make the gap between the clones. You want to make the gap appear faster, then you choose the shorter time. But I don't want to have the so many pipes arranged together so tight. So I just increase the delay time, 2 seconds. Okay. So clone actually is it's just a copy of the sprite only. You even though you just create one sprite, it's just a copy only, copy and paste automatically only. All right. So now if you after you've done this thing, actually you can try and see anything happen. So nothing happened yet, right? This is just for you to create a clone. So now you need to do is you need to do something called start the clone. Okay, let's stop the game first. So let me move this one to the side. Here, see this one? When I start as clone, I means the pipes itself. And then, and then you need to add the position first. So I want to make the position, go to motion, go to here, go to X, Y. So X, you put 240, which is the starting position, and then you go to glide. Okay. So this is the glide. So this gliding is from I want to glide the how is the motion? What's the starting point? So the 240 X equals to 240, Y equals to 0 is starting on here. Okay, let me draw draw it so you can see. So on the pipe starting from here and then move from the right to the left. Okay, this is my purpose. So going to do the gliding, which is from from right to left. So first thing first, let me put some delay first. So I don't want to glide too fast. I want to glide slowly. Just put 4 seconds. So 4 seconds means actually from most right to the most left will take 4 seconds. Okay, and then towards where? Towards the minus 240, which is this position. Okay, let me use another color of arrow color, which is this position minus x equals to minus 240, y equals to 0. Yeah. Okay. Okay. Let me clear the screen for a while. Okay. Next, going to of course after done we need to delete the clone so it won't appear again. So what we will do is go to the control again, delete the clones. Okay. Very easy. Or maybe we don't do. Okay, see here now it's moving. See that? Right? All right. Okay. Good. So now it's moving. Okay, let's try one more time. See that? See that? Okay. Can you try yours? If you like maybe 15 seconds to try yours. Okay, while I'm checking
Okay, I got it. Okay, good. How is it? Moving right. Okay, now the thing is, when the pipe moving from right to left, but the pipe is still appear here, which is the one I don't like. Can let me appear. Okay, let me see your pipe is still here. Can you use different color here? The pipe is still here and still here. But I don't want this one to appear like this. I want it to disappear when already touch the border or the edge, then it will appear from the other side. So how can we do that is, we create, go to looks, okay, put the height here. Okay, put the show here. Okay, let's try and see. Let me see. Should be okay. This one. See that? So now, when the pipe go to the left, you have the height, and then it will show on the other side. Okay? Easy? Right. So we already done the pipe. Oh yeah. Okay, one more thing. So now actually the pipe is moving like straight, not up and down. The position is not changing. So let's try to change the position. All right. So how to change the position is, you go to this block. Here a bit so you can see better. All right. So let's adjust this one a bit so you can make the pipe move up and down randomly. So of course, random, you need to choose the operation. In here, random. Okay, I will put under Y position. Why? Because actually you're moving Y position. X is left to right, Y is up and down. Okay, so let's choose the up and down for the Y, and then you change the value minus let's say 80, for example. So this is my 0. Okay. Right, see that? Okay. And then let's do the Y position for this one. Y position. So we go to motion. Y position, I think it should be this one. Okay. So now you see that the position is moving. Okay. Only that the one that doesn't look nice is actually the pipe. So you see the some of the pipe is too short, right? It's hanging in the air, right? So what's the problem? It's because actually in your costume you make it too short already. So what you do is you lengthen the pipe. So we go to maybe I stop the game first. Go to costume. So you go here. Oh, sorry. Again, you need to click this here. Go here. And undo. Undo is Control Z. Okay. Undo first. So go here. So let me choose this one. Pull this one up. Okay, for this one, pull this one down. Basically, you try to lengthen the body, the pipe body. Okay, now after done, right, go back to code. Let's try one more time. Okay, now see that. Okay, oh, still not good, but it's okay. I think it's still good enough already for you to play. But you want to enlarge along it, so you can do it as well. Okay. Okay, I think there's one thing you can do is, let me try to see whether I can make the pipe even longer. Is you go here, go to this. Okay, you have two blocks. Okay, this one, the high block and the show block. Go to the high block. Let's try to set the size. Hopefully, maybe it can be better. Okay, let's go to set size. Set size is to be here. Okay, under. Oh, there's no set size here. Or maybe under looks. Maybe under looks. Oh, yeah. Okay, here set size. So I found it under looks. Okay, let's try put figures a bit under 50%. All right. See that? Now it's better.
Of course, your bite is bigger. Later, you can adjust the bite size in your costume. So this one, I won't adjust too much. I want to spend the time on the algorithm, all right? So let's, okay, maybe I put slightly bigger, too big already. Like this small, 100 to 20%. So stop. Okay, so that's it. So now we're going to make the bird. So again, we're going to go to bird, and then go to here. Okay, let's try bird. Yeah. Okay. And then you can see that actually the bird is too big, right? So let's try to make the bird smaller. So I would like to go here, the size, change to 25%, yeah, and then enter. Right, become small already. So now you can try and play it first, see whether is it good enough. Okay, seems good, right? Okay, see actually now we cannot control the keyboard yet because it's still very it's still in the beginning of the game. So let's stop it first. So now I'm going to do is to make the position, starting position. So here actually it's a 0, 0 position, but I don't want to put 0, 0. What I want to put in the starting point, maybe around here. So first thing first, again, let's go. Okay, if you are in the pipe sprite, okay, now let's jump to the parrot. Okay, sorry, this is the pipe. Pipes. Okay, parrots. Okay, so go to parrots. At the when green flag, click. Okay, then go to motion and go to here. Go to here. Yeah. Okay, let's set the position. You can set any position you want. This actually my code uses reference. You can set any position you want. Okay, no need to follow my exactly my value, right? Okay, it's done already. So let's try to play. So see now this is my starting position. Okay, maybe I want to move further a bit. Minus 100. Okay, start again. See now. I think this is a good position to start with. All right. Okay, easy. Okay, so now we're going to do is going to change the the position of falling. So because the bird is actually when you fly, it's pulled by the gravity. So we need to control the gravity now. So how to control the gravity? So go to, let me make it smaller a bit. So go to control again, forever. Okay, and then go to motion, and then change Y. Okay, so Y, as I said just now, Y is to control the position up and down. Up is positive, down is negative. So dropping is down, so it's pulled by gravity, right? So it's put negative. Let's say I put -3 example. Okay, so let's stop and play again. You see that the bird is dropping, am I right? Okay, one more time. Play again. See, the bird is dropping. Okay, easy, yeah? Right. So next, of course, when when the bird is go down, of course you need to make something to make the bird fly. So what you're going to do is you're going to use the space bar to control the flight. So let me make it smaller a bit. So the space bar is very easy. How to control the space bar key is just go to control again. Oh no, sorry, I think it's not control. It's the event. I always confuse with the color, the yellow and the orange color. They're almost the same. So go to the space. When space key press, so this is where you control the flying motion. Of course, you don't want to use space. You can always use the up arrow. Okay, you can use up arrow as well to control the up key. But I don't want the up key. I just want to use a space. I just go to space here, right? Okay, I need to repeat the motion, so I will put maybe repeat 10 because I want to repeat the flying every 10 times. Okay, so every 10 times, and then I'll go. Of course, again, down is negative y, up is positive y. So let's go to change the positive y.
Okay. Okay, maybe here we also try to put 3. Okay, to see whether we can do that or not. Okay, now already have the gravity effect. So now we only need to control the flying effects. So let's stop, right? And play again. So prepare your space bar. So when I start the game, you can press the space bar to play the game already. Okay, let's do it. Okay, see now, the thing is, it won't move up. Why? Because -3 plus 3 is what? 0, right? So it's not moving, it's still dropping. So you need to adjust the value correctly. So now what you do is, let's stop the game. Let's change this one a bit. So I want to move down -3, move up +3. So what it will be? 6. 6 minus 3 is +3. Am I right? Okay, this is the way how you control the up motion. So let's try one more time. Let's make you stop the game. Now you can play. Okay, now you see that. Okay, of course you can press the key multiple time to fly it. Okay, easy. So because my gap is very big, so I can fly through a lot of pipes, right? Like the previous one example, my gap is very narrow. That's why I only fly through certain pipes only. All right, let's stop the game. Okay, easy. All right, good. Okay, we're already almost there, almost at the end of the game. So okay, let's try to make the bird flapping. Okay, how to make the bird flapping? So first thing first, you go to the course game. So you see there's a parrot A and parrot B. When you switch between parrot A and parrot B, actually it's moving up and down, right? Okay, so we're going to make this motion up and down. So what you're going to do is you go to this code again. Okay, you're going to add a green flag. Again, event. Okay, now still under parrot. No, the pipe, not the pipe. Make sure it's under parrot. All right, now you're going to do is forever, because I want to keep the flapping action continuously. So you use a forever. And then you go to look, choose the next costume. Okay. Okay, now actually you can see here already done the motion. So let's try to do the game again. So you see that the bird is flapping. Of course, maybe because this is a zoom, you won't see the flapping action because my flapping is very fast. So what I can do is I can make the flapping slower. So now I'm going to add the delay here. Let's say 1 second. So now if I move to 1 second already, you will see better through the zoom because of the delay of the streaming. Okay. So now let me try to play. Okay. Now you see that the bird is flapping, right? Okay. Of course, you want the bird flap faster. You can reduce the time, maybe 0.5%. Okay, let's try to play again. So actually, your bird is flapping faster. Okay. Okay. Let's make it faster. 0.01. Okay. I think 0.01 is the best one. So this is normally the bird flying. Okay. All right. Okay. So okay. Now I already make the background, and the pipe and the bird, right? So the next thing we're going to do is the detect the collision. So when the bird hit the pipe, the game will stop. Okay, so this one should be easy. So but the first thing first, I want to make something more interactive, meaning I want the bird, when touching the pipes, it will make the sound. Okay, so let's try to do that. So still the bird. Still the bird. Okay. Again, in black. Wait until, and then go to operator.
This one operator O. Okay. Touching. Oh, sorry. Touching. Make it, sorry, bigger here. Okay, put 2 touching here. Okay. Because I want to make the bird touching, when touching the pipe, there's a sound. So when touching the pipe, and then when touching the edge, you got the sound. Okay. Then you play the sound, you go to sound. Okay. And you can go to start bird. Okay. So now you play again. So when you're touching the pipe, there will be a sound. Okay, I try to touch the pipe. You won't hear from my screen because I didn't enable the sound. So you just make the touching the pipe, you got the sound. Okay. You only sound once. It won't sound repeatedly because I didn't put forever here. I just put one sound in because because you only need one sound to touch either the edge or the pipe. Okay. Okay. Now, after you do the sound, what you do is you need to say, you need to put game over. So what you do is you go to, let's say here, oops. Okay. Game over. Of course, you can type any word you like. And then want to broadcast this one to every sprite that this game over, you need to stop the game. So go to broadcast is under event. So broadcast. Then you change the message to. Can put new message? Type game over. Okay, and then you need to stop the script. So where is the stop the script? Okay, stop here. Stop all. Stop other script in the sprite because I'm going to stop the moving for the pipe. Okay, good. Okay, now this is actually for you to control the game over. So if go to the pipe. Okay, this is pipe, right? And then add this thing when here until here and in the event. So when I receive game over, and then you go to control again, stop. Again, so also do like this, stop other script. Okay. This is how you control the game over here. All right, let's try one more time. Okay, I try to hit the pipe here. So now everything stopped. It's game over. Okay, easy. Okay, so you can try yourself at home. You can use different color for the pipe, different sprite for the bird, and also choose. Also, you can add score also. But here, now I have almost at the end of the workshop. So I will stop here first. So if you have any question, you can post or type in the chat. Let me know. Okay, maybe I pass back to the moderator. So the section is okay already. Okay, at the meantime, I will need your help. So I'm going to share the feedback form to you. I need you to give a feedback to my lesson. So this is actually the feedback form. So if you can type in your browser. So this is a link. Tiny. Can you change the color? Okay, choose tiny.cc. I think I prefer red color so you can see better. Red color, yeah. Okay, tiny.cc/sky feedback 2022. Okay. All right. This is the link. All right. So I need your help to fill up this form for me. So fill your full name,
your email, IC, and then the persona, and then where you're from. If you are a student, key in your school name. You have a teacher, of course, your school name, and also your parents. You can click in anything, creating your persona, right? And then this is my rating for the teaching. Yeah, so key, just tick the 1 until 5. 1 is if you don't like my lesson, just put 1. If you're very fond of my lesson, you put 5. Then I will be very happy to see that. And of course, this is just a game application or game design. So actually, we have also have other content from SkyMaker Academy. So this is some of the content available. So if you are interested, you can just tick which one you like, and then in the Google form, right? And then if you don't like, just click this one. No, thanks. I'm good, right? Because maybe my teaching is not interesting. You think you don't like, you can tick that one. But if you like, then we'll be happy. You can click anything you want. Okay, and then some of you may ask, do we have a certificate? Yes, but you need to have there's a criteria. So this is a My Digital Maker Fair 2022, and the event is from yesterday 10 until this Sunday 13. In this period, if you are doing this workshop, follow this workshop and do the project, and actually you can submit your project link to here, and I will check your project. And then I will issue the certificate for you. So is it okay? So how to paste the project link here? So you go back to your game here. Okay, let me clear my. So this is the link. So you go back to this thing, right? Okay. First thing first, you don't have the project link here because this is just the open entry, open account. But you need to have your own account first. Then you only can share your game. For example, here, okay, this actually is the game I created already. Right, I created my game here already. So what you do is you need to copy here. After you create an account, you copy your project link here. Okay, you can copy everything also can, no, doesn't matter, or copy until this one before the editor. They copy, they go here and paste. Okay, then you submit. Then you will get the certificate onwards. Of course, the deadline is the last day will be 13 to submit your project. Okay. So host, we are okay already. You want to end the class now? You want to end the section? It's the host here. Let me text my host. See whether he's there. Okay. So any question? Because let me see if you have any question. Actually, you can paste in the chat. I know now it's lunchtime, so you are not using your computer. It's okay. You can just watch this video, and then you can still key in your feedback. Yeah. Okay. Okay. So is anyone in the chat group? You just put okay, I already pasted the link of the feedback form in the chat, so you can refer to the chat. Okay. Otherwise, you can see in this thing. Okay, good. Any question? So another 9 minutes before we end the lesson and go to the next one, or go to the break. Actually, we have a prayer break. Today is Friday. Yeah? So let me check whether I have some feedback from the message here.
Any questions so far? If no question, then we will end the section. So thank you very much. Just wait for our host to end the section. Okay, I have a question. Yeah, Q&A question now. Alright. Tuan, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mr. Lau daripada SkyMaker Technology di atas perkongsian yang amat menarik. Semoga intipati dan input yang disampaikan dapat memberi sedikit banyak ilmu kepada adik-adik di luar sana. Kita akan berehat seketika dan berjumpa semula pada 3 petang untuk membincangkan topik-topik yang menarik. Selamat berehat. Okay, thank you. Bye-bye. Bye. Ready? Let's begin. With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Incentivizing the use of circular products. That's the main thing to get it all going. Right? If we want to talk about circularity, to get circularity going, the perception of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product. Right? I'm going to give you a tax incentive on that. Right? It will get things going. Right? It will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentive goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products, right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers, photocopiers, devices, office automation equipment, right? If they start to see that there is that incentive there, they will start to use more and more of these products, and that mindset will build. I think in the next 3 to 5 years, we will see more and more people looking for sustainable solutions for circular products. As we educate the younger generation today about sustainable practices, right, the whole movement on circularity will change, in the next decade or so. SMK Taman Kelang Utama mempunyai murid berkeperluan pendidikan khas. Kita mempunyai lebih daripada 90 orang murid.
Ada satu subjek multimedia asas untuk mereka. Cuma kami selama ni guna laptop kepunyaan murid arus perdana. Kita pinjamkan dulu supaya mereka boleh belajar seperti biasa. Tapi dengan adanya sumbangan yang kami terima sebanyak 10 unit ni, alhamdulillah murid-murid lebih gembira, lebih selesa. Sekolah ni telah memenangi baru-baru ni pada bulan Julai untuk kategori murid khas Johan Kebangsaan Pengurusan Digital berkaitan dengan Digital Utilization Technology Awards. Jadi kita mengalahkan negeri Kedah, dan saya diberitahu beberapa sekolah PPKI lain akan datang ke sini untuk benchmark sebab menjadi contoh kepada sekolah pendidikan khas yang lain. Dan harapan saya bukan sahaja di peringkat murid khas, murid arus perdana pun sekarang ni kami sedang usaha mendigitalkanlah beberapa perkara, termasuk dari segi pengurusan guru, pengurusan murid dan juga pencapaian akademik. Selamat pagi. I'm so lucky that I can visit this school finally. This morning, I just came in this school and through the gate, saw so many students and teachers. Their faces were so bright. I really felt this is a school where I really wanted to or wish to visit. And this time, we donated computers for the needy students education program, and I really wish our computer can support their computer work here in this school. Our company, Sumitomo Corporation, has activity worldwide, and in each area, we are trying to find out how we can contribute to the society, and we work with the people here. So I hope our computers can contribute to their future life and also the future of Malaysia society. Saya sebagai pengetua SMK Taman Kelang Utama mewakili guru-guru lain melahirkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih tak terhingga kepada pihak Sumitomo Corporation dan juga Rentwise kerana ia adalah satu sumbangan yang kita tak sangka-sangka, dan saya juga percaya guru-guru sangat semangat sekarang, lebih berdedikasi lah sebab kita ada hubungan jaringan dengan pihak society yang lain, dan kita juga mempunyai banyak vision lain yang nak dicapai. Terima kasih banyak-banyak kepada kami.